இது தமிழ் மரபு திங்களை முன்னிட்டு தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷன் எடுத்து வருகின்ற தமிழர் வளர்ச்சி மாநாடு 3வது வருடமாக இது இடம்பெறுகின்றது. இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்கின்ற அனைவருக்கும் எங்களது நன்றி. இது 2வது நாள். நாங்கள் உத்தியோகமாக நேற்றே தொடங்கிவிட்டோம் லேண்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் வணக்கத்தோடு. இன்று தொடர்ச்சியாக இன்று தொடர்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி. இன்று பல பேச்சாளர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். We had started yesterday with the focus on social, cultural and economic recovery as part of a post-pandemic effort by the Tamil community. So just to give a bit of context, this is part 2 of our session. There are 3 parts to this. Yesterday was a focus on recovery. And today the focus is on work with rehabilitation, documentation of Tamil genocide, the education related to Tamil genocide, Tamil history documentation, and also working together in all the rehabilitation and rebuilding efforts as well. So the focus today shifts to our relationship with our country of origin, our homeland, and that will be the focus. And it will be conducted in both Tamil and English throughout the evening. We had a number of elected representatives join us yesterday. We officially started with the land acknowledgement and a moment of silence. So we'll just go right into the program today. And I also want to let folks know tomorrow is a full day from 9 to 5. That's going to be focused on education. And we're delighted that over 150 people are going to be there talking about education system. We have a number of teachers, principals, vice principals, trustees from the Tamil community who would be participating as well. So the entire day is a free event, and it will be a great time for many parents and students and community leaders who are interested in the education system to engage. But today we have a number of elected representatives joining us. So we'll start off with their greetings, and then we'll go into an amazing panel we've put together for 3 parts: the genocide education, the documentation, and the rehabilitation work. So let's start with some remarks from elected representatives. We heard from 4 or 5 MPPs yesterday. And we will start with a message from Ontario NDP leader Andrea Horwath and her message right now. Maithili, if we can play the message from Ontario NDP leader Andrea Horwath right now, and we'll get started with that. Hello, everyone participating in the Tamil Center for Civic Action Summit. Vanakkam. As leader of your official opposition NDP here in Ontario, I'd like to wish all of you a happy Taipangal and a happy Tamil Heritage Month. I'm honored to join you this year. While we're unable to come together face to face, I'm so thankful to all the organizers, volunteers, staff, and supporters who've worked so hard to make this year's virtual summit happen. Friends, I'm very proud of the strong relationship New Democrats and the Tamil community have built together over the years, which started in the days of our friend Jack Layton and continues to grow through our ongoing partnership. From demanding support of the Tamil Genocide Education Week Act to fighting alongside you for the upcoming Tamil Community Center in Scarborough. New Democrats will always stand shoulder to shoulder with the Tamil community in your pursuit of justice, human rights, and self-determination. And as we continue facing COVID-19 together, we'll keep working with you to push for a better pandemic response, one with an equitable, comprehensive vaccine rollout, free and widely accessible testing, investments in healthcare and education, and economic supports for local businesses and working folks. Instead of discriminating by postal code, leaving communities of color behind, and prioritizing big box stores over the small businesses and working people that hold our communities together. I also want to thank everyone at Tamil Civic Action for all you do to engage and empower Tamil Canadians culturally, socially, and politically, and congratulate you on another successful year of the Tamil Civic Action Summit. Your work isn't just vital to folks in your community. You strengthen our province, our country, and our democracy. I am so proud to join you all today in celebrating your work and in celebrating the strength, growth, and achievements of the Tamil community. I wish you, your families, and loved ones safety and happiness now and in the year ahead.
Together, I know we'll keep up the fight to make our communities and our province even better. Happy Tamil Heritage Month and Thai Pangal. Nandri, Vanakkam. Thank you very much to the leader of official opposition, Andrea Horvath. So as I mentioned earlier, Tamil Heritage Month, when I initiated in 2009, there were parts to it. One was obviously the heritage celebration, history celebration, but one of the objectives was to kind of use this time to plan for our future together. As you know, during this month, there's so much excitement about being Tamil. The identity is pretty felt strongly amongst all generations, and that energy needs to galvanize together in launching new things, working out a plan, a strategy to keep growing, keep building, keep continuing the excellence, and to remove barriers within the community. So we have last 3 years, we finished a month at the last weekend with this summit, which talks about future. How do we move forward? And so that's part of the agenda for this. And now we would hear from Mayor of Whitby, Mayor Mitchell, a short remarks from Mayor Mitchell right now. Hello, I'm Mayor Don Mitchell of the town of Whitby, and I am here to bring greetings to you as you celebrate Tamil Heritage Month. And I hope this year's Tamil Civic Action Summit is a great success. And on behalf of the members of Whitby Council, I am pleased to virtually present this proclamation, which says that the Council of the Corporation of the Town of Whitby hereby proclaims January 2022 as Tamil Heritage Month in the town of Whitby. It's dated January 10th, 2022, signed by myself on behalf of the members of council, and we all wish you the very best, and please enjoy the summit. Thank you. Thank you, Mayor Mitchell, for the greetings, and thank you for your support. Durham Region has been on the forefront with recognizing Tamil Heritage Month early before many others came on board. So definitely appreciate the continued support from Durham Region. I'm going to go to a couple of MPPs who are here in person. Yesterday we heard from MPP Paul Calandra, MPP Merit Stiles, and MPP Dolly Begum. Today we have MPP Faisal Hassan joining us, and I'm going to invite MPP Faisal Hassan from York Southwestern to say a few words. Good evening, everyone, and thank you for the kind invitation to speak to the Tamil Civic Action Summit 2022. It is indeed an honor to attend this conference and organized by the Tamil Canadian Centre for Civic Action. My name is Faisal Hassan, and I am proud to be the member of the Provincial Parliament for the Great Riding of York Southwestern. I'm also the official opposition's critic for youth opportunities and member of the Ontario's very first Black Caucus. Here in January, as we mark Tamil Heritage Month, I want to recognize the important role of the Tamil community and its significant contributions to cultural enrichment and economic prosperity. The Tamil community has demonstrated great strength in overcoming hardship and fighting for social justice. The pandemic has been incredibly stressful and a struggle for folks in Ontario. And I know the Tamil community has set a good example on how, particularly in a crisis, we need to come together to support each other. Friends, COVID-19 has hit families, seniors, students, and small businesses so hard, and my office and myself has been hearing from so many people whose struggles we try to advocate for. They say with COVID, we are all in the same boat, but that is not accurate. We are all in the same storm, and we have different boats, and some have no boats at all. The pandemic has highlighted the inequities and disparities that already existed in our society. In my riding of York Southwestern, we were disproportionately affected by COVID, as we saw much higher rates here and in Toronto's northwest region. Access to first testing, then vaccines, and now back to testing access has been something we have had to continue to fight for.
equal access to healthcare and healthcare system that is properly funded is needed now. And as we continue our recovery, essential frontline workers, some working 2 and 3 part-time jobs, were at higher risk and could not afford to miss work and not pay their rent. Paid sick days and a decent minimum wage is essential. Our elders in for-profit long-term care died at much higher level than public care. We need to take profit out of the healthcare, and every dollar of public money spent needs to go to care, not shareholders' dividends. The access to safe and affordable housing is another step in our economic recovery. The official opposition has a housing plan so that families don't have to live where they were brought up because of affordability. Our students in schools struggled with recovering of in-class and online learning. Our classes are too large, and many of our elder schools are in bad need of repair. The mental health of young people was really put to the test, and government cuts to mental health, youth recreation centers, and access to community centers is a big mistake that we in the official opposition are calling to be reversed and in fact increased. Small businesses had to watch as big box stores stayed open, while family-owned small businesses had to shut, some to never recover. Our Safe Main Street plan has a focus on small business with financial support and a plan to strengthen our ability to survive in this economy. Those are some of the big issues we faced during the pandemic, and our economic recovery needs to address these issues and indeed look at our community and economic with a new vision. I believe it is only through dialogue and collaboration with community that we achieve those goals. I applaud the Tamil Canadian Centre for Civic Action for bringing together the voices to share their experiences and discuss the changes our society needs to make so we build up and improve old lives in our community. Thank you for your time and happy Tamil Heritage Month. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot, MPP Faisal Hassan, for joining us, and appreciate your words reflecting on the challenges of the pandemic as well. Thank you. Thank you. We now move on to a next MPP who is speaking, Member of Provincial Parliament from Toronto Centre, Suze Morrison. Please join me in welcoming Suze Morrison to say a few words. Hi, thank you so much for having me. My name is Suze Morrison. I'm the Member of Provincial Parliament for Toronto Centre. I'm also the official opposition critic for the NDP for urban Indigenous issues, as well as missing and murdered Indigenous women and girls. I really want to thank Tamil Civic Action Centre for organizing this event today, and for helping bring us all together to celebrate Tamil Heritage Month. It's just an extreme honor to be together with the community tonight, and it's great to see so many of your faces. So I know that, one of the things that we've been starting to talk about is, what our economic recovery looks like in Ontario as we start to look at and think about what an exit from COVID-19 looks like, as we hopefully start to think about in the future putting the pandemic behind us. And I know that this is a really important conversation to be having with Tamil Ontarians. I know that especially when I had a chance to visit the Sri Ganapathy temple in my community here in Toronto Centre just a week or two ago to celebrate Pongal. I had a chance to sit down and talk a little bit with the priest, and we talked about the struggles that the temple is facing, and the financial pressures that many organizations and businesses in the community are facing. It's a struggle to keep donations up with capacity limits, but the need for the services that the temple is doing is only increasing. We're seeing an increased a need for the meals that the temple is providing in the community. They're giving out hundreds of meals a week, and the generosity is just truly unparalleled, and was truly beautiful to see. So I just
I want to recognize the really great work that's happening here in Toronto Centre and also across Ontario as Tamil Ontarians are really coming together to support each other through some of the darkest times we've seen in our province. But I know that, this conversation about recovery also has to include, supports for the community organizations to financially recover from this pandemic so that we can ensure that we still have spaces like the Sri Ganapati Temple here in Toronto Centre that are such strong community hubs for our neighbors and our community members. Again, I want to say thank you so much for bringing us all together tonight. It's beautiful to see all your faces, and I really look forward to continuing to support the community here in Toronto Centre and make sure that organizations like our local temple and other small businesses and organizations across the province are supported to recover from COVID-19. So thank you, Miigwech. Thank you very much, MPP Suze Morrison, for joining. Toronto Centre has a very strong connection to the Tamil community. As you know, Wellesley Parliament area was home to many in the late 80s and early 90s and deep roots. And there are some of the businesses still there serving other communities now that were established. And a lot of the elected representatives from, regardless of political spectrum, who were elected from Toronto Centre have had a close connection with the community as well. So thank you very much for joining, and thanks for all the work you're doing. We are now moving on to councillors, and we heard from two mayors yesterday as they joined live. Mayor John Tory as well as Mayor Frank Scapidi were there yesterday participating in the conversation, and today we'll be having Mayor Patrick Brown joining us later in the evening. Just to remind folks, this is being live telecast through a couple of media outlets as well as through our Facebook Live page. The folks who are here are leaders and representatives of different organizations, so they will be here to discuss the topics that we cover through panel for the last 1 hour. So 8 o'clock, 9 o'clock, most of it hopefully will be allocated for a discussion. So all those who are joining in, please stay back for that, because that is the critical part of this day, to generate ideas and find synergies and find partnerships and collaborations to move forward. So please stay tuned for that. I now will move on to inviting Councillor Paul Ainsley from Scarborough-Guildwood to say a few words. Councillor Paul Ainsley was there yesterday as well throughout the full session. So thank you very much for listening in and joining back again today. Thank you, Nathan. It's wonderful to be here. I want to wish everybody a happy Thai Pongal and a happy Tamil Heritage Month. And in particular, I want to thank the Tamil Canadian Centre for Civic Action for the very kind invitation to address you this evening. I was at the summit last night, a very interesting panel, some deep, wide-ranging perspectives. It was great to see all of the participation. Building on tonight's theme of our roots, our rebuilding, and our resistance, a couple of things that I wanted to touch on. One that's foremost in all of our minds is COVID, and encouraging everybody and their families and friends to make sure they get their first and second and their booster shots. If we're going to beat this and get the Scarborough community, in particular our business community, back on the feet, we need to all be fully immunized so we can reach that threshold and beat this pandemic. I'd also like to thank the Tamil Canadian Centre for Civic Action, not only for this summit, but as somebody that has 3 children in our education system. There's an amazing symposium tomorrow, the Kasadara Education Symposium tomorrow, which is a full day, which is we educate our youth on what it takes to build a strong, vibrant community. An education symposium like that is very needed and necessary. I'd also like to thank the Tamil community for all of their support of the Scarborough Health Network. Right now, they're in the midst of the Love Scarborough campaign, which is so important in supporting our health network and all of the tremendous, amazing work that they do, not only because of a pandemic, but taking care of our residents all the time. And I know that Tamil community last year held their first radio telethon and raised almost $300,000 for the Scarborough Health Network. That's just incredible, amazing support. I want to thank everybody in the community for that.
And I also want to thank all of the community for the work in building the Tamil Community Center. The City of Toronto has done our part by making sure that there's a 30-year lease. We worked to make sure that the land was made available for purchase. I know that once the community center is built, it's going to be another amazing component for our community here. And that everything, the community's response to COVID, supporting our health network, our business community, the community center, that all fits into what I heard at the groundbreaking for the Tamil Community Center. One of the speakers said, all villages are our village and all people are our family. And I think that speaks very strongly to the dedication and the commitment that's Tamil community, which is one of the largest Tamil communities outside of South Asia in the GTA, has shown to our community. So I'd just like to thank everybody for that. We've had a wonderful month of celebrations for Tamil Heritage Month. And I think it's a very appropriate way to finish the month of celebrations, to have a thoughtful retrospect here at the Civic Action Summit. So Nathan, thank you very much. I appreciated everybody's time and looking forward to another amazing evening today. Thank you. Thank you. Thank you very much, Councillor Ainsley. Thanks for your continued support as well. And we'll now move on to Councillor Jennifer McElvey from Scarborough Rouge Park. Councillor McElvey is also taking a lead on the Jaffna Toronto partnership, as well as, supported the Tamil Community Center project, taking a leadership role because it's also going to be located in Scarborough Rouge Park as well. So thank you, Councillor McElvey, for joining. We can hear from you. Thank you, Nathan, for the kind invitation to be here, and for all of the organizers behind this summit. There is power in people coming together for action, and we see that in several initiatives underway in the Scarborough Rouge Park community that I'm very privileged to represent. We have an extremely vibrant and active Tamil community, and I learn so much from them every single day. And during Tamil Heritage Month, it's just an absolute joy to learn more about Tamil heritage as well as Tamil culture. So the three initiatives I just wanted to touch base on were, the first is the Memorandum of Understanding with the City of Jaffna, and that's something that Nathan previously had championed in 2017. In 2019, we sought to revive that with Mayor Arnold. We had extensive conversations about how we could work together. And at the time, the request was to have partnerships, to have the City of Toronto send a planner to help work on the official plan for the City of Jaffna as they look to rebuild. And then COVID came. And with COVID, we put that onto pause. And now we're at a point where we want to revive those conversations. And on Monday, we hosted a wonderful conversation with Mayor Minivan of Jaffna, who is also excited about starting those conversations on how we can build back better together. Another initiative underway in Scarborough Rouge Park, we are so very lucky to have is at the University of Toronto Scarborough campus, the Tamil Studies Chair. And through the discussions of the Memorandum of Understanding, one of the things we had thought about was if we sent a planner to Jaffna, maybe a scholar from Jaffna could come and be hosted at the University of Toronto Scarborough. So we're looking to revive that conversation so that it is a true partnership where somebody is coming to Toronto and somebody is going to Jaffna, but we have to wait for the COVID pandemic to allow for that to happen. And then lastly, I know Councillor Ainsley's touched on this as well as Nathan Shan, the Tamil Community Center. We're very, very excited to have that coming to 311 Staines, an absolute wonderful initiative. I'm delighted that the City of Toronto through Create TO was able to make those lands available. And we look forward to seeing that project come into fruition, and certainly everybody should know that we're very actively involved and we'll do whatever we can to help get through all of the planning permissions and all those steps that have to happen in advance to make that a wonderful place for the Tamil community and for all of Scarborough Rouge Park. Thank you very much. Thank you, Councillor McElvey, for joining, and thanks for supporting various initiatives and championing many of these initiatives at City Hall. We are now moving on to a councillor from Whitby,
Councillor Newman. Councillor Newman also was there yesterday, full day listening in. Thank you very much for joining, and I'm hoping to hear a few words from you, Councillor Newman. Thank you, Nathan. I am so delighted to be here. You heard earlier the formal greetings from Mayor Mitchell from the town of Whitby on behalf of our town council and the community. As a lawyer before public service, I'll share these personal remarks that I had the opportunity and the privilege to represent a Tamil family over a decade who sought permanent resident status in Canada and submitted each year humanitarian and compassionate submissions to the federal government so that the family's application would move out of the backlog. And in that experience, or from that experience, I really grew to appreciate the hard work, the passion, the struggle, and the history that this Tamil family faced, and I'm sure many others in the community have faced. And so it is really from that place that I joined you last evening and this evening. Ultimately, the family was granted permanent resident status, are now Canadian citizens, and all three children have achieved university degrees, and I've been invited to weddings. So it is very much a tribute to their perseverance and to the perseverance of the community. So thank you for the honor to be here this evening again. Thank you very much, Councillor Newman. That is, it's great that you reflected on. That's the story of many families in Canada, and learning through that experience is profound as people open up and share everything that they have gone through, and that perspective when you go into elected positions is definitely so valuable to understand the kind of need for such conversations like yesterday, and particularly today as we talk about rehabilitation, rebuilding in our homeland as well. Thank you very much. Appreciate you joining. We now move on to a trustee who's joined us yesterday as well and has continued to support us. In fact, I'm a big fan of her, Trustee Kathy MacDonald from Peel District School Board. As you know, Trustee Kathy MacDonald was critical in bringing light the situation, the crisis of anti-Black racism happening in Peel District School Board, and as a result, the provincial government intervened, and it is progressing now, and it's moving in the right direction. A lot more work to be done, but her work championing that, and I always say, those initiatives and those type of interventions help all communities, including non-racialized communities, because it's important to address root causes and historic systemic discrimination such as anti-Black racism. So please join me in welcoming Trustee Kathy MacDonald to say a few words. Thank you, Nathan and Vanakkam. I am truly excited to be here. And, as I was listening yesterday and you hear the story of resilience, I'm reminded that behind resilience is trauma, is mental health, is violence, there is loss, and lives permanently changed, So it's important, I think, to gather at this summit and have these exchange of thoughts. My heart is glad when I witness this because, to see your community thriving. And by the way, I consider myself an honorary Tamil because I'm married to a descendant of the Tamil. They escaped their trauma and my husband's family settled in Trinidad and Tobago. And, I am so thrilled and I'm energized by this summit. And it's not lost on me the commonality between the struggles of the Tamil community and the struggles of African, Black, and Afro-Caribbean peoples. So, when we look back, when I reflect as a trustee, we have to acknowledge that online learning has worked well for some students, and some students are not thriving. And the data shows that the students that are marginalized and face oppression often struggle with this form of learning. They struggle because of inequities, the inequities of access to devices, access to reliable internet service, or even resources such as parental guidance with their learning. And the students that are thrive, they report that the absence of racism and hostility.
The data will show you that students most impacted in negative ways are the marginalized students. Their parents are often frontline workers. They have precarious jobs. They have often lost their jobs. They probably have COVID at some point. So we have to focus on ensuring that we consider culturally relevant approaches that are trauma informed. It is critical to ensure that mental health resources are in places and are accessible to students, families, and the community. It now becomes the task of schools and administrations to identify the gaps in students' learning and to develop strategies to fill these gaps. It may be as simple as providing opportunities for parents to be able to support their children by directing parents to resources that boards have and to external agencies that are available to families. Relationships are very important. It is important to develop the right relationship with teachers and your children and the school in general. Keep up to date. Parents should embrace any opportunities to network with grade level students from your child's school and support groups to support each other in their understanding of their children's learning. It is also important to provide as many opportunities for children to safely interact with their peers. It is very important for parents to remember that they are not alone. You are not alone. This is a global phenomenon. So issues and gaps that are facing many students are not issues that are necessarily unique. So don't waste too much time worrying about it. It's important to not burden your mental health. Instead, seize opportunities to provide learning opportunities for your children every chance you get. Take your children with you to the grocery store, help them to estimate the cost of your grocery bill, help them learn math and English as you walk, skip count, look at posters. If you see injustice happening, talk about it. You can help with estimation of measurements, following instructions, encourage kids to keep journals that would help with their practice of writing and develop their language skills. Talk to them while you're walking. Talk about science, talk about the temperature, the wind. What happens to the salt on the road? Speak about the environment, discuss science, and stay connected. And please remember, most importantly, to tell your stories. Tell your stories to your children, to their friends, to the community. It's important not to forget. And I just want to close with an African proverb. And, there's a proverb that says, until lions get their own historians, the story of the hunt will always glorify the hunter. So I encourage each one of you to roar, tell your stories. Thank you. Happy Tamil Heritage Month and Nandri. Thank you. Thank you. Thank you, Trustee Kathy McDonald. In fact, your speech could fit in yesterday's theme, today's theme, and tomorrow's theme as well. So, tomorrow's education, yesterday was about COVID and impact. Today is about documenting and telling our own stories as a community that is under occupation. Our stories has not been told well. So, today is about our story of, our impact on genocide and so on. So thank you very much. Appreciate you joining. We have one more elected representative speech and then we'll go right into the panel. We are a few minutes late, but we have Councillor Rowena Santos from Brampton who had sent a video message. She would have loved to be here, but couldn't be here, unfortunately, due to last minute thing. So she has sent a video greeting. So we'll play that quickly and then we'll move on to the first panel. Hello everyone, my name is Rowena Santos and I'm the Regional Councillor for Wards 1 and 5 in Brampton. I would like to thank Mathili Paramaswaran and the Tamil Canadian Centre for Civic Action for inviting me to share greetings with you this evening. I wish everyone celebrating here with us a very happy Tamil Heritage Month and look forward to when we can all safely celebrate in person. It's so amazing that we are here able to join collectively, virtually, from coast to coast to coast. Thank you to the Tamil Canadian Centre for Civic Action for organizing tonight's summit.
Throughout the month of January, we celebrate Tamil Canadian community's history, culture, and accomplishments, and I would like to wish good health and happiness to everyone celebrating. The strength of our community relies on the connection and engagement of our community leaders having these kinds of important discussions. Thank you so much for offering me the opportunity to address everyone, and happy Tamil Heritage Month. Thank you very much, Regional Councillor Ravina Santos, for sending your greetings in. We're now moving on to the first panel. The first panel is going to be discussing conversations around genocide education. So I'm going to shift a lot more into Tamil now as well, as we wanted to make sure that this later part is fairly accessible for the community as well. Both who speak Tamil as their primary language, but also for people who are viewing this from across the world as well. ஸோ முதல்ல இந்த தமிழ் மரபு திங்களில் இந்த 2வது நாளாக தமிழர் வளர்ச்சி மாநாடு இடம்பெறுகிறது. இந்த மாநாட்டில் நாங்கள் சில முக்கியமான விடயங்களை பற்றி பேசுகிறோம். 2வது நாளில் தமிழர் பொறுத்தவரையில் தமிழீழ அழிப்பை பற்றிய ஆவணப்படுத்தல், அதை பற்றிய பகிர்தல், அது பற்றிய அறிவூட்டல் போன்றவற்றை முக்கியமாக மையப்படுத்திய முதல் பேனலில் we are going to be joined first by a member of the Ontario Tamil Educators Network, which Tamil Civic Action was proud to launch last year. In fact, we have over 50 educators, principals, vice principals, and teachers from across different school boards who are part of this collective, working together as Ontario Tamil Educators Network. And we have Skotla Navaratnasingam from Toronto Catholic District School Board, who's a vice principal there, but who's representing the Ontario Tamil Educators Network now. For this purpose of the panel, going to be talking about Tamil Genocide Education Week. இந்த தமிழர்கள் இன அழிப்பு அறிவூட்டல் வாரம் சட்டமாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்றாரியோ மாகாணத்திலே. அந்த சட்டமாக்கப்பட்ட பின்பு எவ்வாறான விடயங்களை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் பாடசாலைகளிலே, கல்வி சபைகளிலே என்பது பற்றிய ஒரு தெளிவான பார்வை தேவன். அதற்கு ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக இப்பொழுது ஸ்கொட்லா நவரட்னசிங்கம் அவர்களை சந்திப்போம். Thank you, Nathan. Hi, everyone. I'm here to talk about the Tamil Genocide Education Week Act, as Nathan stated. And it's very important to me because I also left Sri Lanka when I was 6 years old because of the war and have seen the atrocities committed against our Tamil people. And when the law became law last year, I approached our school board and stated that we need to do something for all of our members, for our staff like me, but also for our students. And so in terms of education, we started the Ontario Teachers Education Network, and through that, we've been discussing this, but also through our board, I have started having conversations with all senior staff, and we have created a plan to get this going for this year. So what will it look like at the school level? You may be wondering. And so for TCDSB, I can only speak to that at the moment, but what we are doing is we are going to be educating superintendents and all senior staff and trustees at the end of February in terms of what is Tamil genocide, when did it happen, the history behind why it happened, all of that, and how many people were impacted, and then get awareness to the principals and vice principals in our board, and then to the teachers in about mid-April. And then we will bring about resources and all the supports needed to talk about Tamil Genocide Education Week during the week of May 16th to May 20th. Normally it usually starts May 12th, but because of the timings of this year, it'll be that week. I have spoken to many different departments in our school board, and we will be having mass live streamed. We will be having prayers for that week. We will be having educator workshops, and we will also be doing work with students. We also have support staff and social workers who will be trained as to what it is and the trauma that can come from it, the intergenerational trauma and the trauma that people have already. And from those conversations, we will go about to see what we can do in the years to come to make it even better, to make it more accessible, to make it more relevant and appropriate for the audiences in front of us. Thank you. Thank you very much, Skotla. And thank you for your amazing leadership. In fact, Toronto Catholic District School Board, one of the late school boards to come on board with Tamil Heritage Month, but Skotla was consistently pushing. Remember from the time I started many years ago,
and Toronto Catholic District Board finally last year did a lot. But I have to say, with the Genocide Education Week, Toronto Catholic District School Board is the first one to have this plan. So, it made up full swing, and thanks to your consistent leadership on that. And there's a lot you said that hasn't even started becoming conversation to school boards such as Toronto District School, which has the highest Tamil population. So thank you very much for the leadership, and it's providing a kind of a model that others can also start to build on. Hoping whatever resources we create, we can also share in the Ontario Tamil Educators Network and get every school on board with this. Awesome. Thank you. Appreciate that. Yeah, education system, கல்வித்துறையில பாடசாலைகள்ல மாணவர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு பங்கா இருக்க போன்றது. இந்த தமிழர்கள் மத்தியில இருக்கக்கூடிய பாடசாலைகள்ல படிப்பிக்கின்ற தமிழ் ஆசிரியர்கள், வைஸ் பிரின்சிபல், இப்போ ஸ்கொட்ல அவர்கள் வைஸ் பிரின்சிபல் அவர்களின் தலைமைத்துவத்தில் பல முக்கியமான திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. இது ஆனால் ஒரு பாடசாலைகளும் இல்லாமல் எல்லா இடங்களிலும் இது நடப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது நாங்கள் பேச வேண்டிய ஒரு பொருளாக இருக்கிறது. அதை பற்றி பேசிக்கொள்ளலாம் பின்பு. ஆனால் ஸ்கொட்ல எடுத்திருக்கக்கூடிய முயற்சியும் டொரண்டோ கேத்தலிக் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கூல் போர்டில் நடக்கின்ற அந்த விஷயம் ஒரு முன்மாதிரியாக அமைகின்றது. நன்றி. அடுத்ததாக தமிழ் ரைட்ஸ் குரூப் ஹேரன் விஸ்வநாதன் இணைந்து கொள்கிறார். தமிழ் ரைட்ஸ் குரூப் என்ற அமைப்பு தமிழர்களின் உரிமைக்கான ஒரு குரலை எழுப்புவதற்காக பல முக்கியமான திட்டங்களை சர்வதேச அளவிலே சட்ட ரீதியாக செய்து வருகின்றது. அது முக்கியமான ஒரு பணியாக இருக்கின்றது. ஆனால் குறிப்பாக இந்த தமிழ் ஜெனோசைட் எஜுகேஷன் வீக்குக்கு எதிராக போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய வழக்குக்கு எதிராக போராடுவதற்காக வாதாடுவதற்காகவும் முன்னெடுத்திருக்கேன். அவை we will hear now from Haran Vishwanathan from Tamil Rights Group on that front, the efforts being made around Tamil Genocide Education Week, protecting it and sustaining it. Perfect. Thanks, Neithan. Quickly, by way of introduction, my name is Haran Viswanathan. I'm a volunteer legal advisor with Tamil Rights Group. First, we want to thank Tamil Civic Action for having us here on this panel. It's a privilege to be here with everyone here today. For those who are not familiar with Tamil Rights Group is a not-for-profit organization that seeks to further strengthen advocacy efforts for transitional justice for Eelam Tamils, both locally in our jurisdictions that we operate and through international law. Just quickly this past year, we had focused on leveraging international law to seek the UN and state parties to the ICC to look into crimes committed by the Sri Lankan government against Eelam Tamils. In November 2021, we had submitted a communication under Article 15 of the Rome Statute to the Office of the Prosecutor at the International Criminal Court. In this submission, we had requested a preliminary examination into the crimes against humanity and deportation and persecution committed against Eelam Tamils within the territories of the state parties be examined. Now, the aim of our communication was twofold. First, it was to refer the crimes committed against Eelam Tamils to the International Criminal Court. And second, it was to request the prosecutor to initiate an investigation on their accord into such crimes. The goal of this communication was to make sure that perpetrators of such crimes were held accountable for their actions. We're hoping that the pertinent facts and arguments that were presented in our communication will persuade the prosecutor to open a preliminary exam that will ultimately lead to the identification and prosecution of the perpetrators. As of today, we received confirmation from the prosecutor that they are in receipt of our submission and that they're reviewing it. What some of you might already be aware of the actions or the challenges that have been filed in the Ontario Court of Superior Court with respect to Bill 104. So for those, just quickly, Bill 104 is the Tamil Genocide Education Week Act of 2021. The Ontario government proclaimed a 7-day period in each year ending on May 18 as Tamil Genocide Education Week. Now, during this period, all Ontarians are encouraged to educate themselves on the atrocities faced by Eelam Tamils in Sri Lanka. Now, 2 different parties have filed applications with the Ontario Superior Court seeking that the court declare Bill 104 as unlawful or invalid, and a declaration that the Ontario government acted beyond its legal authority in enacting that bill. Now, hearing dates were scheduled today. The application will be heard on May 24th and May 25th of this year in the Superior Court of Justice. TRG has been closely monitoring these 2 applications brought forth, and currently we're evaluating our options as how best to proceed. Now, if we're going to intervene, we have been advised that we need to act quickly. Our hopes is to seek to intervene to correct the misinformation in the applicant's records, provide context for the conflict in Sri Lanka, and to explain why this piece of legislation is important for the Tamil community. Currently, none of the parties in this application is offering this important perspective, and we feel it's crucial that we step in to intervene to fill this gap. The applicants have raised $150,000 to support their challenge, which includes
which includes retaining an expert who says that no genocide occurred in Sri Lanka. Our intervention will similarly require us to retain and call our own expert to correct the record to ensure that the judge who hears the application is deciding the case on accurate facts. We expect our motion to intervene will be strongly opposed by the applicants, but we feel we stand a good chance in succeeding in our motion to intervene. The risk is that if no one from the Tamil community intervenes in this application, the importance of this legislation to our community will be absent when the judge renders his or her decision on whether this legislation should stand. Now, it's our view that this bill is very important to our community, as it's the first piece of legislation passed by the Ontario government recognizing and acknowledging the struggles and hardships of Eelam Tamils had faced in Sri Lanka. As such, we are seeking support from the Tamil community and cooperation from the various other Tamil organizations in ensuring that our voices are heard in this matter. Now, if anyone's interested in helping in any capacity, feel free to reach out to me directly or send an email to our general inbox at info@tamilrightsgroup.org. I'll provide this information in the chat box. Now, just in closing, I would just like to say that our goal with TRG is to continue to develop a multi-generational team that brings together activists connected through the struggle to fight for Eelam Tamil rights. Now, TRG is firmly committed towards the pursuit of justice and accountability, and we're using all the avenues available to us, either through international law or just general human rights principles. Many of us at TRG are volunteer legal advisors, and we're always looking for others to join if anyone is interested. Thanks, Neevan. Thank you. Thank you very much, Haran, and thanks to all the members of TRG for swiftly moving on many of these things and being very thorough and well prepared in many of this work. It's very important to do this well when we do this work, and the community members, I'm sure, will support you as well. And Tamil Civic Action, when we heard about the challenge against Bill 104, convened a group, and we saw that you were well poised to take a lead on this as well as an organization. So we are willing to happy to support in whatever way it's necessary. It was a major milestone to achieve that bill, and it's important for us to protect it from any challenges. Though it seems like a weak challenge, we don't want to take anything for granted. In fact, we should be well prepared to make sure that we are able to sustain the momentum. We have a lot more work to do in terms of making sure that that bill itself is implemented in schools and understood. It's not a symbolic bill. It could be, it could have a tremendous amount of impact in health and education within the Ontario jurisdiction. We have a lot more work to do there, but also we have work to do in terms of making sure that the legitimacy of the bill continues to be protected as well. Thank you. And இப்போ நாங்கள் தமிழ் ஜெனசைட் மியூசியம் பற்றியும் தமிழ் ஜெனசைட் டாக்குமெண்டேஷன் சம்பந்தமான விஷயங்களை பற்றியும் கலைப்பதற்காக வேலாயுத பிள்ளை அவர்களை அழைக்கணும். தமிழ் ஜெனசைட் மியூசியம் இயக்குனர் சபையின் இருக்கிறார், அதை ஆரம்பித்தவர்கள் ஒருவர். வேல் இப்பொழுது ஆவணப்படுத்தல் முக்கியத்துவம் பற்றியும் தமிழின அழிப்பு ஆவணப்படுத்தல் எவ்வாறு இடம்பெறுகிறது பற்றியும் பேசிக்கொள்வோம். வணக்கம் எல்லாருக்கும். வணக்கம் நீதன். நன்றி தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷன் இந்த நேரத்தை தந்ததுக்கு. So I'm going to proceed with a few slides and then I will come back. My name is Velayuda Pillai. I live in Ottawa, and I'm one of the board of directors at the Tamil Genocide Memorial. So I'm going to quickly go through a few slides here. So this is actually not to be confused with the Brampton Tamil Genocide Monument that actually the Brampton Tamil Association and Brampton Senior Tamil Association that Subha's going to cover next. But this is basically a digital archive that we started to build this at the start of the COVID-19 2020 March. So the reason we started is actually there was a heavy deletion of the information and kind of memory side of the Tamil history by the social media, and especially Facebook and YouTube. So they basically removed a lot of the materials that the Tamil Eelam history and Tamil genocide. So what we did is basically first we brought a video archive system. I'm not going to go deep in the technical aspect, but it's basically a kind of a YouTube, but we built with a small
group of people using some open source. And the next one is we try to, because the reason for the content removal by the social media, especially Facebook and YouTube, is because the compliance make against those historical data. And when they make the compliance, they basically refer those material actually came from a banned group. But in fact, the Tamil history and the de facto state, Tamil Eelam, those are actually based on the people mandate. And so we decided to create a new system that is basically can host the data, like the pictures, videos, and documents. And we basically built a second system that's in 2021 that is actually can host PDF files, images, and everything, kind of group system. Each group can act like its own Facebook. So what we can have the data in the system is basically and some discussion forum and also other social media. Sorry, I don't know if it's. I think well. Oh, sorry. Well, I think it's your audio is lagging quite a bit. Well, but audio. Is it was it just for me or was it the same for others as well? Hoping. Yeah. Okay. Awesome. Thank you. Well, we'll come back to you from that slide onwards. Back again when your setup is fixed. Sorry, actually, I think my internet connection dropped. Okay. It looking okay now. Do you want to try again with the YouTube? I mean, the video archive part was finished. You can go through the last part of it when you're talking about. Okay, sure. Sorry about that. And I get back. Okay. So you can see now that so the second system is basically to hold the images and documents and related information. So if you go like it is a collection of Facebook in this case. So if you go to the history, then it's a group of community or group of interest people, and they can actually manage their own albums and documents and kind of folder structure and also kind of discussion groups and everything. It's all hosted for the by the Tamil Genocide Memorial, which is a registered non-profit organization. So the reason we did it because to give an alternative for the mainstream biggest corporate-run social media. At the same time, give a chance for the activists to keep the data preserved, so so that in future it can be used. And the other aspect is actually during the COVID-19, most of the people get frustrated with the social life and lack of social life and other stuff. So this is a better or best time to look back and get the history materials and also document as much as possible.
And also it's kind of relaxing too, because it gives a peace of mind, because we are kind of engaged for a feature archive. And the main reason why we need to do it now is obvious, because since all these content are banned now by the Facebook and YouTube, that doesn't mean it's not prohibited or it's not banned by the government. So there is a disconnect between what government actually wants and what the social media does. So so this is actually during the pandemic, the kind of censorship that imposed by the main social media, it actually goes against the COVID-19 mental health and other issues. So for the community part, we need this kind of system, and we were glad that there was not only this system, there are a couple of other systems also throughout the world people brought up. Thanks for the time, and thank you. Thank you, Will. It's very critical that we do this work. We do this work quick and soon, because there's a lot of loss of information, both from people who have these information passing away, and may not, next generation may not have knowledge about what they had, their grandparents might have had at home, or their parents. And it's important to do this well and do this soon. As also we know, there has been a targeted attempt to erase, right from burning of the Jaffna library to many instances, including all the archives and documentations burned in 2009 as well. So it's important to do this work, and thank you very much for spearheading that, Will. அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த தமிழர்களின் ஆவணப்படுத்துதல் பற்றி பேசுகின்ற பொழுது நினைவு சின்னங்கள், நினைவாலயங்கள் அல்லது உடைக்கப்பட்ட பல விடயங்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு. அதில் முள்ளிவாய்க்காலுக்கான ஒரு நினைவு தூபியை பிராம்டன் நகரிலே நிறுவுவதற்காக பிராம்டன் தமிழர் அமைப்பும் பிராம்டன் தமிழர் மூத்தோர் அமைப்பும் இணைந்து பல திட்டங்களை பிராம்டன் நகர சபையுடன் சேர்ந்து அந்த நகரசபையின் உத்தியோகபூர்வமான ஆதரவோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதற்கான ஒரு குழுவும் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது தமிழ் ஜெனோசைட் மெமோரியல் மொனுமெண்ட்டுக்காக. இது ஒரு உலகிலே முன்மாதிரியான ஒரு திட்டமாக இருக்கின்றது. அந்த திட்டத்திற்கான நிதி சேகரிப்பு கூட இப்பொழுது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. முழுமையான ஆதரவு நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும். இந்த எஜுகேஷனோட சேர்த்து நாங்கள் இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ், they're not just symbolic, they're actually in fact the kind of cornerstone of documentation. It becomes a site of education for people. They can visit the site, they can get educated. There could be multiple seminars and forums and days that could be held around the monument. So it becomes a significant contribution in the attempt to document Tamil genocide and remember and share and learn. So இந்த வேளையில இதை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிராம்டன் தமிழர்களில் ஒருவரான அதே வேளையில் அந்த இயக்குனர் சபையில் ஒருவரமாக இருக்கக்கூடிய சுபாஷ் நடராஜா அவர்களை இப்பொழுது நினைத்துக் கொள்வோம். வணக்கம் சுபாஷ். வணக்கம் நீதன். வணக்கம் தமிழ் உறவுகளுக்கும் இதிலே பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும். இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்தமைக்காகவும் எங்களுடன் சேர்ந்து இந்த வேலை திட்டங்களிலே பயணிக்கின்றமைக்காகவும் தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷனுக்கு முதலில் எனது நன்றியை பாராட்டுதல்களை எண்ணணும். இந்த முள்ளிவாய்க்காலில் அமைக்கப்பட்டிருந்த நினைவு பல்கலைக்கழகத்திலே உடைக்கப்பட்ட பொழுது கனடிய தமிழர்களாகிய நாமும் உலகளாவிய ரீதியில் வாழ்ந்த தமிழர்களும் மனமுடைந்து பொங்கி எழுந்து பல ஆர்ப்பாட்டங்களையும் போராட்டங்களையும் கனடிய பல் சமூகத்துக்கு வெளிப்படுத்தி இருந்தோம். அந்த வகையிலே நாங்கள் இதை மீள் அமைத்தல் என்பது அது சர்வதேச ரீதியாக கொண்டு வரப்பட வேண்டிய ஒரு நினைவு சின்னமாகவும் நாங்கள் அதை பேண வேண்டியவர்களாகவும் அந்த கடப்பாடுகளுக்கு உரியவர்களாகவும் இருந்தோம். அந்த வகையிலே நாங்கள் வாழக்கூடிய பிரதேச சபை இடத்திலே எங்களுடைய பிரம்டன் நகர சபையிலே இதை நாங்கள் முன்மொழிந்த பொழுது அவர்கள் எங்களுக்கான ஆறுதல்களை தந்ததுடன் அதுக்கான அனுமதியையும் தந்தார்கள். இங்கே நாங்கள் ஒரு அரசாங்க நிர்வாகத்துக்கு உரியப்பட்ட நிலத்திலே நாங்கள் இதை நிறுவுவதற்கு அவர்கள் உத்தியோகபூர்வமான ஒப்புதல்களை தந்திருக்கிறார்கள். இது எதிர்காலத்திலே எமது சிறார்களுக்கு மட்டுமில்லை, கனடிய பல்லின சமூகங்களிலே இவ்வாறான அழிவுகளுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கான ஒரு மிகப்பாரிய ஒரு பாடத்திட்டமாக, மிகப்பாரிய ஒரு நினைவு செல் என்றது மட்டுமல்லாமல் அதனை பின்பற்றி அதிலே பொதிந்திருக்கக்கூடிய விடயங்கள் மிகப்பெரியனவ என்பதை
இந்த எடுகேஷன் வீக், அதாவது இந்த சிறார்களுக்கு எடுத்து செல்ல போகின்றது, பல்லின சமூகங்களுக்கும் எடுத்து செல்ல போகின்றது. அந்த வகையிலே நாங்கள் பிரம்டன் தமிழ் ஒன்றியமும் பிரம்டன் முதியோர் அமைப்புமாக இதில் சேர்ந்திருந்தாலும் கனடியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்றும் கனடாவுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய மிகவும் காத்திரமான பல முன்னணி செயற்பாடுகளிலே இணைந்திருக்கின்ற அமைப்புகள் இதற்கான தார்மீக ஆதரவை தந்திருக்கிறார்கள். ஏனெனில் இது முள்ளிவாய்க்காலில் மட்டும் உடைக்கப்பட்டதாகவோ அங்கே முடிவிட்டதாகவோ இருந்துவிடக்கூடாது. இது தமிழர்களுக்கு என்று தமிழர்களுக்கு விடுதலை என்று கிடைத்ததோ இன்று வரை தமிழர்கள் அழிவுக்கு உட்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆகவே இது தமிழ் இன அழிப்பு நினைவிடம் என்றே இது உருவாக்கப்பட இருக்கின்றது. அவர்கள் எவ்வாறு முள்ளிவாய்க்காலை சிறிய அளவிலே பார்த்து அதை ஒரு சிறிய கற்களாக உடைத்தறிந்தார்களோ அதை நாங்கள் மிகவும் பிரம்மாண்டமான ஆணித்தரமான காத்திரமான முறையிலே எமது வரலாறுகள், எமது பண்பாடுகள், எமது சமூகங்கள் அழிக்கப்பட்ட அத்தனை வரலாறுகளையும் உள்ளடக்கி இன்று வரை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இன அழிப்பை இந்த எடுகேஷன் வீக்கிலே நாங்கள் இங்கே அறிமுகப்படுத்துவதிலும், கடந்த சனிக்கிழமை நாங்கள் ஒரு பொங்கல் விழாவை தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்திலே வழக்கம் போலவே பிரம்டன் தமிழ் ஒன்றியமும் முதியோர் அமைப்பும் இணைந்து மிக பாரிய அளவிலே இணையவழி ஊடாக பொங்கல் விழாவையும், அது இந்த பொங்கல் விழா என்பதற்கு அப்பால் இது ஒரு எடுகேஷனாகவும் பல்லின மக்களையும் எமது மக்களையும் சென்றடையக்கூடிய ஒரு தரவு ஆகவும், அத்துடன் இதற்கான ஒரு பாரிய நிதி தேவைப்படுகின்ற பட்சத்திலே அதனை அனைவரையும் இந்த ஒரு பங்காளராக இணைத்துக் கொள்வதற்காகவும் இந்த பொங்கல் விழாவை உலகளாவிய ரீதியிலே சென்றடையக்கூடிய வகையிலே இதை பிரமாண்டமாகவும் காத்திரமாகவும் நடத்தியிருந்தோம். அந்த விழா அத்துடன் முடிந்ததாக இல்லை. இந்த விழா இந்த நினைவுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அது காலகாலமாக பாதுகாக்கப்பட்டு அங்கே தகவல்கள் சரியான முறையிலே பேணப்படும் வரை அனைத்து சந்ததியினருக்கும், அனைத்து சமூகங்களுக்கும், எங்களுடைய எதிர்வருகின்ற சந்ததியினருக்கும் இந்த பாரிய பொறுப்பையும் நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஆரம்பித்து கொடுத்திருக்கிறோம். இது எடுகேஷன் வீக் என்றது மட்டுமல்லாமல் இது எங்களுடைய ஹிஸ்டரி, அதாவது தமிழினம் எவ்வாறு இந்த ஹிஸ்டோரிக்கலாக அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, அழிந்து விட்டது, அதை நாங்கள் மீள உருவாக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களிலே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இத்துடன் எங்களுடன் சேர்ந்து பயணிக்கின்ற அனைவருக்கும் இதிலே மீண்டும் ஒரு முறை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அமைப்புகளினருக்கும் நான் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியையும் பாராட்டுதல்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, இது சம்பந்தமான தகவல்கள் அனைத்தும் எங்களுடைய இணையதளத்திலையும் தமிழ் ஜெனசைட் மெமோரியல்.org என்ற அதிலே எங்களுடைய நிதி சேகரிப்புக்கான ஒரு பகுதியையும் இணைத்திருக்கின்றோம். அத்துடன் நீங்கள் பிரம்டன் தமிழ் ஒன்றியத்தினுடைய தொலைபேசி இலக்கு ஊடாக அழைப்பதன் மூலமும் இதனுடைய தொடர்ச்சியான நிகழ்வுகளுக்கான மேலதிக தகவல்களையும் நீங்கள் அதில் எவ்வாறு நீங்களும் ஒரு பங்காளராக எங்களுடன் பயணிக்க வேண்டும், அந்த கார்மிக பொறுப்பையும் நாங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை உங்களுக்கு விட்டு தருகிறோம். நன்றி. நன்றி சுபாஷ் நடராஜா அவர்களே. I would like to thank the Brampton Tamil Association as well as Brampton Tamil Seniors Association for taking a lead role, but bringing together many organizations and being an inclusive and opening up for all organizations to come together, because this is a shared responsibility and shared purpose. So, but we have a local leadership through BPSA and BTA, and in fact, we also need to thank the Brampton City Council and Brampton Mayor Patrick Brown for passing the motion to have the community access a space to do this, to build this. So thank you very much to everyone involved and congratulations. We have a lot more work to be done. In fact, as Subhash pointed out, it'll become a site of education, site of remembrance, but also site of education, not just for Tamil next generation, but generations to come from all communities as well. So thank you for that leadership. We are now moving on to our next panel. So all this time we had talked about genocide documentation, genocide education related things. We had 4 amazing organizations and representatives who took us through that. We now want to shift a little bit to rebuilding and supporting our brothers and sisters back home who have been impacted, continue to be impacted by both the genocide that took place, but also the continuing occupation and various forms of discrimination and also lack of resources and support as well. அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த தமிழின அழிப்பு சம்பந்தமான தமிழின அழிப்பை ஆவணப்படுத்துதல், அதை பற்றி பகிர்தல், அதை பற்றி அறிவூட்டல் பற்றிய விடயங்களை பேசுவதற்காக 4 அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளோடு பேசியிருந்தோம். அடுத்ததாக தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய எங்கள் தமிழ் உறவுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக புலம்பெயர் சமூகமாக எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் பற்றி நிச்சயமாக பேச வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் இந்த உதவிகள் என்பது, அதாவது எந்த மக்களுக்காக இந்த போராட்டம் இடம்பெற்றதோ அந்த மக்களின் வளர்ச்சி என்பது கல்வி ரீதியாக, சுகாதார ரீதியாக அல்லது பொருளாதார ரீதியான வளர்ச்சி என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. அதில் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்பதும் ஒரு முக்கியமான விடயம். அதை பற்றி பேசுவதற்காக சில அமைப்புகளையும் பிரதிநிதிகளையும் இப்பொழுது இணைத்துக் கொள்கிறோம். First, we would like to invite Kumaran Nadesan from Come Do It, the founder of Come Do It, to come and speak.
Conduit has been doing great work on the ground with young leaders from the diaspora going there and also staying from here and helping to build and rebuild the war-torn parts of our homeland. So I would like to bring Kumaran to the virtual stage to say a few words. நன்றி நீதன். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த கலந்துரையாடலில் பங்கு பெற அழைத்த Tamil Civic Actionக்கு முதல் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். It's nice to see a lot of allies and friends and familiar faces on this call. In many ways, I think it's a good segue into this part of the panel discussion, because I think as a lot of us who identify as Tamil will recognize the political struggle is the other side of the same coin as the development work that needs to go hand in hand. You cannot have one without the other. It is very hard. I'm sure organizations are struggling to summarize their work in the limited time that's been given to us, but I'm going to try my best to try and talk to you a little bit more about what Conduit is all about. Conduit comes from my own personal experience of having spent about 3 months in Koloniji in 2003 when I was a member of the TSA at EFT. And that time period where I was doing some volunteer work back home in and around the Whitby region really catalyzed my active engagement in not just issues back home, but in diaspora issues as well. And Conduit, its primary aim is to hopefully catalyze more diaspora homeland engagement. In terms of our vision, the focus is very much on building a model for sustainable development by leveraging the diaspora. Our thesis is very much how do you go about engaging diasporas for development. The outcome of that in terms of the mission is to shift that engagement from historically and for the right reasons at the time, from charity to sustainability, from aid to economic development, and from supporting remittance economies to building knowledge economies instead. And we want to do that on a foundation of empowerment, community building, and knowledge. Obviously, there are various aspects to this. We focus very much on traditional Tamil areas in the north and east of the country that we call Sri Lanka or Eelam in Tamil parlance. We want to go about doing this. Sorry, Kumaran, sorry to interrupt. It's still on the first slide, so I don't know if you're moving through the slide or... I am moving through the slide. Sorry. No, it's still stuck on the first slide. Maybe you can... Let me try it this way. Can you see this one, Ethan? Yeah, we can see it now. Yeah. Okay, great. So our focus is very much on the north and east of the country called Sri Lanka, but certainly we recognize that there are marginalized communities, whether that's on socioeconomic grounds or religious grounds, who we also work with quite closely. But the idea is very much about how do you go about leveraging diaspora knowledge networks, resources, connections, and ultimately our skills as well, not in a top-down approach about building things back home, but in co-creating ultimately sustainable solutions. So it's a mission that we started in 2014. We've grown a lot. We have a pretty strong presence in Canada, but our presence in Europe is even stronger. There's about 80 to 100 active domestic volunteers in the diaspora, from all parts of skill sets, profit, not-for-profit, and private sector. In terms of the actual uniqueness of the organization, I think a lot of organizations are doing great work, but I think the fact that when I as a Tamil person can speak the language and understand the culture, the language, and the nuances, the intra-community nuances shows up on the ground, I think the shift and the perception and the willingness of the community to work with you dramatically increases, as opposed to if I'm a non-racialized person showing up, which has historically been the colonial nature of development work, sadly.
We want to look at transnational networks. This is about how do we go about creating market linkages with, for example, producers back home to consumers abroad, but also not just abroad in the diaspora, but through markets in South Asia, Southeast Asia, Asia Pacific, and so on. And effective resource allocation. I think we want to make sure that there is no duplication of effort. So as much as we can, we try and really put the hand out to many organizations to try and focus our efforts and ultimately not reinvent the wheel or squander the resources of the diaspora, which is increasingly in many ways getting limited when it comes to development work back home. We have four primary focus areas: education, research, entrepreneurship, and green innovation. Education obviously goes without saying is a big focal point for us. Even just in the last 2 years of the pandemic, our programs actually showed a stronger uptake because of the fact that we didn't have to physically go down on the ground. Having said that, the model of Conduit in many ways is about sending people back home. So we've placed about 25 people back home. In fact, we have I think I can say it here, obviously security reasons aside, there are actually 2 volunteers on the ground right now working on, one working on a documentary on Tamil garment workers from the north and east who have to relocate to the southern part of the island for work, and another person working on a digital journalism program as well. I'll give you more examples. I'm just trying to zip through this as quickly as I can. Just in the last 2 years, you'll see some numbers here in terms of impact. Our impact is not just in having nice infographics or numbers, it's ultimately the perceptions, the change in confidence, and the change in aspirations of people back home. People back home are broken in many ways. There's no one monolithic diaspora, and there is no one monolithic community back home either. I think there are political issues people are agitating for, as you can see from the Purigaldi to Portable March. There are people, building up strong IT startup ecosystems. There are young people doing a lot of outsource, offshoring work with clients in North America and Europe. So it's a very diverse range of voices, and I think the important thing that I would really impress upon anyone interested in doing development work back home is to make sure that you continue to do your research and talk to as many people on the ground as you possibly can to really understand how your impact and your contribution is ultimately going to be, and most importantly, let them tell you what help you can give. I think this whole notion of sort of the old traditional colonial ways of the global North telling what the global South do is just completely out of date. We really have, even though we may be Tamil and diaspora, ultimately we have a lot of privilege, and we have to make sure that we recognize that privilege and we listen to the voices on the ground in terms of what we need to be doing. I just want to give you an example of what I mean by development and political rights being 2 sides of the same coin. When it comes to environmental or green innovation, one of the things we did is, and I'll give you, this is a quick example of like just the different ways in which Conduit works, right? So when the pandemic began, there were obviously a lot of food security issues, especially for marginalized communities, daily wage earners, and so on. So in a matter of about 5 weeks, we raised just over $100,000. I think that's like 15 million rupees, and we were able to provide immediate short-term poverty relief to about 8,000 families in 8 of the districts throughout the island. A lot of that focused in the north and eastern central part, but we worked with and a wide range of issues like people affected economically, migrant workers, the LGBT community in the north and east and other parts of the country, obviously Tamil communities and so on. So that was about immediate short-term humanitarian need. And then that became a transition in the conversation about how do you go about creating capacity on the ground with farming and with organic farming, especially as some of you may know, this particular government, given all of the problems that it has created even more problems due to the pandemic, where overnight they said the entire country has to go into organic farming production, which you would think is a coming from the West, that's you think it's a laudable thing, except they didn't realize that in order to do organic farming, you got to give people more land.
Otherwise, the production levels go down, and then the country is desperate, and that drives up food prices. So we went about kind of solving this issue in our own way. We worked with very good local partners who understand this issue. We brought in the Canadian High Commission based in Colombo, as well as a private foundation in Germany, and we built an innovation and food training lab to look at different organic farming solutions that can be implemented in home gardens and more commercial sized gardens in the north. So humanitarian relief, sustainable, organic farming practices and food production. And in this conversation, the issue of land rights comes up, right? We obviously we know, but we heard directly from the community in terms of all the different issues in terms of how lands are illegally appropriated and occupied, to use Needham's parlance, by the state, or the Sri Lankan Sinhalese Buddhist state. So, we are very focused on development, but we're not ignorant of the fact that this development happens under a broader political context that we must recognize. And so one of the things that we actively do is to make sure that our volunteers, whether they are working domestically in Canada or Germany or Switzerland or UK or Australia, where they are now, or whether they go back home, they get a solid grounding in the political history of the Tamil people. In that sense, we've been very inspired by the work of organizations like Tamil Rights Group and, Pearl, and a lot of great organizations doing tremendous work. So at the end, this is a collective effort. Our work will fail if the other work doesn't succeed, and vice versa is my firm belief. I think we can all coordinate a lot better, but I think that's an ongoing mediation for the community. But in the end, I think people have the right intentions, and I think we need more and more people to actively stay engaged back home. It is getting harder, but I can tell you there are young people. I have met many of them. People who go down will have met many of them as well. The young people there are eager for these connections, not just to leave the country. I mean, there is a part of that too, but they're eager to learn and to understand and to share their learnings and lessons as well. So whether you are a finance professional looking to help out, or if you are a tech entrepreneur looking to support other startups in the ecosystem, whether you are a McKinsey consultant looking at management frameworks for commercial enterprises back home in the North and East, no matter what kind of professional, quote unquote professional you are, educators, social workers, creatives, there is a lot that can be done by the diaspora. And I really humbly ask, it doesn't have to be conduit, it doesn't have to be, you do the research and you pick a track, but ultimately, please do find a way to engage back home. Even as we celebrate Tamil Heritage Month in Canada, and this is our home and native land, we have our heritage and roots in a place very far away from us that we left in pain. That deserves your attention just as much. Thank you very much for the opportunity, Nathan, and I look forward to other discussions. Thank you very much. Thank you, Kumaran, for that, and thanks for that great finish of appealing for greater participation as well from all sections of our community, particularly the broader youth population, young adults, and so on, to continue to be involved and connect back in whatever way they feel that they belong. It's important to make your own choices, and there shouldn't be any form of thrusting a choice on you. It's important for you to feel good with what you're doing, but it's also important to do it. So if you don't feel like one place is working, don't give up. Find something else that'll do it for you, because there's so much diversity in the kind of work that's being done. Thank you, Kumaran. I'm going to ask you to stop sharing screen for me to bring Navajeevan in. அடுத்ததாக நவஜீவன் ஆனந்தராஜா அவர்களை இணைக்க இருக்கின்றோம். நவஜீவன் அனைவருக்கும் ஈக்குருவி மூலமாக இணையதள செய்திகள் மற்றும் ஈக்குருவி பத்திரிகை மூலமாக அறிமுகமாக இருக்கும். அவர் பின்பு அந்த புதிய வெளிச்சம் என்ற திட்டம் மூலமாக தாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு, பெண்களுக்கு, பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான உள நலம் சம்பந்தமான விடயங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார். அதே வேளையில் இன்னொரு பகுதியாக அந்த இயற்கை விவசாயம் சம்பந்தமான விடயங்கள் என்று பல முயற்சிகளை ஒரு ஒன் மேன் ஆர்மியாக சொல்லலாம். அந்த தனது முழு முயற்சியினால் பல வெற்றிகரமான திட்டங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு இப்பொழுது ஒரு 5 நிமிடங்கள் அழைத்து அவர்
அவரது அனுபவங்களை தாயத்தில் சமீபத்தில் கூட சென்று வந்திருக்கிறார். அங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ள நலம் சம்பந்தமான விடயங்கள் எவ்வாறு முன்னிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும், எதை அவதானித்தார், எதை செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி சுருக்கமாக 5 நிமிடங்களுக்குள் பேசுவதற்காக அழைக்கின்றேன். வணக்கம் நவஜீவன். நவஜீவன் இணைப்பில் இருக்கிறீர்களா? ஹலோ, வணக்கம். வணக்கம். வணக்கம், சொல்லுங்க. வணக்கம் நீதன், ஷான் அண்ட் எனக்கு முன்னுக்கு பேசின குமரன் நடேசன். அண்ட் அதுக்கு முன்னுக்கு நான் அட்டன் பண்ண இல்லை, சாரி லேட்டாக போயிட்டுது. இப்போ தான் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சது. நான் கொஞ்சம் சமரியா ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல சொல்லி போட்டு நாங்கள் இந்த வருஷம் என்ன செய்தன்றதை போட்டு முடிக்கிறேன். நான் ஒரு பெரிய ப்ரெசென்டர் இல்லை, சிலவில் களத்தில் ரெண்டு ஒர்க் பண்ணுறாங்களுக்கு அப்படியான ப்ரெசன்டேஷன் சில பேருக்கு இருக்கிற இல்லை. சாரி, அந்த விதத்தில் எனக்கு அந்த ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் இல்லை. பட் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிட்டு போனேன். புதிய வெளிச்சம் 2010 இருந்து சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் ஆச்சு. இது நாங்கள் மெயினாக ஆற்றுப்படுத்துக உடனே ஆற்றுப்படுத்துவ மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கான பெருமளவான கிட்டத்தட்ட 10,000-15,000 பேர் வடகிழக்கில் எங்கள் அட்டெண்டன்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறோம். இதுக்கு நாங்கள் இந்தியாவிலேருந்து, யூகேலேருந்து, ஈவன் கனடாவிலேருந்து கூட பேராசிரியர்களை கூட்டிக் கொண்டு அங்கே இருக்கிற லோக்கல் டீச்சர்ஸ், எஜுகேஷன் டிரெக்டர்ஸ் எல்லாரும் நாங்கள் இவ்வளவு காலம் பாவிச்சிருக்கோம். அவர்கள் மூலம் அதை வழிநடத்தியிருக்கோம். 2018ஆம் ஆண்டு அங்கே அந்த மண் வளம் குன்றி கிருமி தாக்கங்கள் கூடுதலான கெமிக்கல் பாவிக்கிறவர்களால் முதல்ல நாங்கள் ஒரு இயக்க விவசாய வாரம் கனடாவிலிருந்து ஃபோன் பண்ணி ஒரு ஜனவரி 8ஆம் தேதி தொடக்கம் 14ஆம் தேதி மட்டும் இயக்க விவசாய வாரம் செலிப்ரேட் பண்ணி அதை இயக்க வழி இயக்கம் முதல் அதே முன்பு நாங்கள் 2018ஆம் ஆண்டு ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறோம். அதன் மூலம் தான் கொண்டுகிட்டும் இப்போ சில வேலை திட்டங்களை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கு. அதை க்ரோ பண்ணி கொண்டு கண்டபாடி அங்கே இளைஞர்களை நாங்கள் இயக்க வழி இயக்கம் மூலமாக 2018 ஒன்றிணைக்கப்பட்டு இப்போது அடுத்த லெவலை தாண்டி அது பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது. இப்போ வெளிநாட்டு ஃபாரின் ஜெர்மன் ஃபண்ட் எல்லாம் கிடைச்சி அடுத்த லெவலுக்கு இளைஞர்கள் கூடுதலான ஊக்கத்துக்கு உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த முயற்சியில ஆரம்பத்துல நாங்க இந்தியாவிலிருந்து ஒரு 6 ஃபார்மர்ஸை கூட்டிக் கொண்டு போய் யூகேல இருந்தும் பேராசிரியர்களை கூட்டிக் கொண்டு போய் தான் இதை ஃபர்ஸ்டா நாங்க இனிஷியேட் பண்ணி அது தொடங்கக்கூடிய ஒரு எழுச்சி ஒன்று ஏற்படுத்தக்கூடியதா இருந்துச்சு. இது வடகிழக்குல ஸ்பெஷலி வன்னியில எல்லாமே ஃபார்மர்ஸ் கிட்டத்தட்ட 10,000 ஃபார்மர்ஸ் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். கிட்டத்தட்ட 15 நாள் ஈவெண்ட். அண்டையில இருந்து நாங்க இயற்கை விவசாய வாரம் ஒவ்வொரு முறையும் அதுக்குரிய ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். மார்க்கெட்டிங் அந்த குரோத் அந்த டைம் நாங்க ஒரு பொங்கல்ல முடிகிற மாதிரி ஜனவரி 8ஆம் தேதியிலேருந்து 14ஆம் தேதி முடிகிற மாதிரி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்தது ஒவ்வொரு வருஷம் நாங்கள் அங்கிருந்து சமூகத்தோட ஒன்றிணைந்தார்களுக்கு அவார்ட் கொடுத்து இங்கே ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் ஒன்று செய்திருந்தாங்க. 2019ல ஒரு $20,000 கொடுத்தா பிறகு அங்கிருந்து கூப்பிடல. அதை விட வாழ்வாதார உதவி இயற்கை விவசாய வாரத்தோட 4 அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யூனிவர்சிட்டி தந்திரம், மற்றது சுயதொழில் முயற்சிகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம். பெண்களை தலைமைத்துவமாக கொண்ட மாணவர்களுக்கான கல்வி ஊக்கத்தை கிட்டத்தட்ட 10 பேரும் ஒவ்வொரு வருஷம் தத்தெடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். அதை விட அந்த உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் அம்மா திட்ட பேக் அண்ட் ஒரு மாணவன் கால் பண்ணியிருந்தார் லாஸ்ட் இயர் ஒரு பெரிய ஹைப்பர் ஏற்படுத்தினது வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் வீடியோல இருந்தான். அதுக்கு பிறகு இந்த மீ அண்ட் ஜூ என்ற ஒரு கம்பெனி தயாரித்து கிட்டத்தட்ட இதுவரைக்கும் ஒரு 10,000 பேக்கு கிட்ட நாங்க விரோஸ்களை மையமாக கொண்டு தனி இண்டிவிஜுவலா தையல் மிஷின் வச்சு கொண்டிருக்கிற ஆக்களை வச்சுக்கொண்டு அவைட்டு அந்த பேக் எடுத்து நாங்க மார்க்கெட் பண்ணியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட இங்கே இருந்து $10,000-15,000 கிட்ட அதுக்குரிய ஃபண்டா போயிருக்கு, அதுக்கு வேஜஸா போயிருக்கு. மற்றது இந்த வருடம் லாஸ்ட் இயர் அந்த பேண்டமிக்ல பாத்தீங்கன்னா நாங்க கனடாவில் இந்த ஈக்குவலி நைட் நடத்துறதுக்கு பதிலாக ஈக்குவலி ஸ்டெப்ஸ், அதாவது ஒரு மென்டல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் கனடாவில் எப்படி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்தலாம் என்றது, அதே நேரம் அங்கேயும் ஒரு சப்போர்ட்டிவா ஒரு சமூக ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்படுத்துறதுனாலையும் கிட்டத்தட்ட 250-285 பேர் எங்களோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நீதன் சானும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தார் லாஸ்ட் இயர். இந்த வருஷம் 100 days நீங்க 10,000 ஸ்டெப் டே படி எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் அனுப்போன் பண்ணி நிறைய ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் அண்ட் வீட்டில் இருக்கிறார்கள் பிஸ்னஸ் பீப்புள் எல்லாருமே இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஒரு பெரிய ஒரு சக்சஸ் ஏற்படுத்தியிருக்கு. இந்த வருஷம் நாங்க அதுக்கு இப்போ சிவபூமி அறக்கட்டளை நாங்கள் தெரிவு செய்து கிட்டத்தட்ட டோட்டலா 25,000 அங்க அனுப்பி இருக்கிறோம். அதுல $15,000 சிவபூமி அறக்கட்டளை இருக்கும். மிச்சம் $10,000 இங்கிருந்து இண்டிவிஜுவலா தையல் மிஷின்
சுயதொழில் வேலை வாய்ப்புகளுக்கான திட்டத்துக்கான கொடுத்திருக்கிறோம். இது வந்து நான் சுருக்கமா ஒரு மைண்ட்ல இருக்கிறது அப்படியே தான் சொன்னது. அப்ப ஒவ்வொரு வருடம் நான் போய் அநேகமாக இந்த கோவிட்டுக்குள்ள லாஸ்ட் இயர் போக முடியாம போயிட்டு அல்லது 1 மந்த் வந்து நான் அங்க போய் நேரம் நின்று தான் செய்யக்கூடிய இருந்தது. அதே மாதிரி இந்த மாதம் டிசம்பர் 1ஆம் தேதியிலிருந்து டிசம்பர் 30ஆம் தேதி மட்டும் நான் வடகிழக்குல எல்லா பகுதியிலும் எங்களோட வேலை திட்டங்கள் நடக்கிற இடம், எங்களோட உதவி பெறாக்கள், பெண்களை தலைமைத்துவமாக கொண்டவர்கள் எல்லாரோடையும் விசிட் பண்ணி அவர்களுக்கான ஒரு மீட்டிங், ஒரு ரிவ்யூ ஒன்று, ஒரு ஃபீட்பேக் கொண்டு எடுக்கிறதுக்கான பயணமாக தான் இந்த முறை இருந்தது. முதலாவது நாங்க அம்பாறை மாவட்டத்துல இந்த மாசம் வந்து 9 தந்தை இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து எடுத்தனாங்க. அவர்களுக்கான வாழ்வாதார இதுக்காண்டி மந்த்துக்கு 9,000 அங்கத்த காசு 9,000 rupees வந்து கல்வி ஆதாரத்துக்காண்டி கொடுக்கறதுக்காண்டி ஒரு புதிய திட்டம் ஒன்று லான்ச் பண்ணாங்க. அந்த 9 பேரும் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல ஏதாவது ஒரு டாபிக்கை பற்றி எனக்கு எழுதணும். ஒரு நாளைக்கு வந்து 300 rupees வந்து பெறுவினேன். ஒரு நாளைக்கு எழுதாட்டா வந்து 600 rupees வந்து லூஸ் பண்ணிக்கணும். அதனால மந்த்துக்கு வந்து 9,000 rupees வந்து கிடைப்பினோம். இதுல 9 பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்கிறோம். அப்ப இதனால அவைக்கான சாஃப்ட் ஸ்கில் வந்து நாங்க ஒவ்வொரு நாளும் இங்க இருந்து நாங்க படிப்பிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப இதை மேற்பார்வை செய்யறதுக்கு யூகேல இருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் இதுல இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அம்பாறையில இருக்கிற 9 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ் இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்க மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இது ஒரு பைலட் ப்ரோக்ராம் தான். முதலே யாழ்ப்பாணத்து வன்னியில 2 பிள்ளைகளுக்கு லாஸ்ட் 2 years செய்து அந்த 2 பேரும் ஸ்காலர்ஷிப் என்ற பண்ணிருக்கலாம். இது இங்கிலீஷ்ல அந்த ப்ரோக்ராம் நடக்குது. இதை விட இந்த முறை தையல் மிஷின் பெற்றுக்கொண்டவர்கள், தையல் மிஷின் வாங்கினவர்களுக்கான ஒரு கலந்துரையாடல் என்று திருவோணமலையில ஒன்று ஏற்பாடு செய்தான், பெட்டிக்குளோல ஒன்று ஏற்பாடு செய்தான், அம்பாறையில் ஒன்று ஏற்பாடு செய்தான், வன்னியில ஒன்று ஏற்பாடு செய்தான். கிட்டத்தட்ட 140 விரோஸ் நாங்க கொடுத்த ஆக்கள் உட்பட வேறு ஆக்கள்கிட்ட வாங்கின ஆக்கள் எல்லாரையும் நாங்க மீட் பண்ணாங்க. அதுல இருந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கன்க்ளூஷன் ஒன்று நான் எடுத்தேன். அதை சொல்லி போட்டு இதை முடிக்கிறேன். என்ன ஒரு பெரிய பிரசன்டர் இல்லை, அதனால நீங்க சின்ன விஷயத்துல இருந்தும் எவ்வளவு போகுதுன்றதை என்னோட பர்சனலா கைகள் மூலம் உணர்ந்து கொள்ளலாம். ஸ்பெஷலி நாங்க இங்க இருந்து இப்ப வடமாகாணத்தை பொறுத்தவரை, யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரை இனிமே நாங்க நிதி பங்களிப்பு அங்கிருந்து, அதாவது வாழ்வாதார உதவியை கொஞ்சம் யோசித்து செஞ்சு நாங்க ஒரு டீம் ஒர்க்கா வந்து புலம்பெயர்ந்தவர்கள் வந்து செய்யாட்டா அது கிட்டத்தட்ட உடலுக்கு கிடைச்ச மீன் நீராத்தான் போகுது. அந்த மக்களை அந்த மாதிரி வடகிழக்குலையும் வந்து நாங்க தையல் மிஷின் நிறைய கொடுத்தாக்கள் எல்லாரையும் நாங்க என்டர்பிரனியர் ஆக்குறதுல உள்ள சவால்கள் வந்து நிறைய இருக்கு. அது நாங்க தொடர்ந்து நாங்க வந்து இப்ப நாங்கள் இங்க வந்து எல்லாருமே நாங்க ஒர்க் பண்ணி கொண்டு நாங்க அங்க இருக்கிற ஆக்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் என்டர்பிரனியர் ஆக்கணும்னு யோசிக்கிறோம். அது வந்து லாங் டைம்ல வந்து பெரிய சக்சஸ் ஆகல. இப்ப 10 தையல் மிஷின் கொடுத்தா அதுல 2 பேர் தான் அதுல அந்த சூழல்ல இருக்கிற வளங்களை பாவிச்சு அந்த தையல் மிஷினால தங்களை இங்கத்தை ரைஸ் பண்ணினா மற்ற எல்லார்ட்டையும் அந்த வீட்டை தங்களோட பர்சனல் யூஸ் கண்டு தான் இருக்கு. அப்ப அது அந்த என்டர்பிரனியர்ஸ் ஆக்குறத கோழி பண்ண வைக்கிறேன்னா, மாட்டு பண்ண வைக்கிறேன்னா ஒரு என்டர்பிரனியர்ஸ் ஆக்குறதுல ஒரு லொஜிக்கலா அது ஒரு நாங்க தொடர்ந்தும் பிளவுறோம். அப்ப சமூகமாக இங்க இருக்கிற அமைப்புகள் கொடுக்குறாக்கள் எல்லாருமே தொடர்ந்து ஒரு கலெக்டிவான மணியை சின்ன சின்ன ஃபேக்டரியோ சின்ன ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியில போடிக்க எல்லாரையும் வேலைக்கு அனுப்புறதுதான் அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்குள்ள நாங்க செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய பணியா இருக்கும். இது இன்க்ளூடிங் யாழ்ப்பாணத்துல மிகப்பெரிய பொருத்தமா இருக்கும். நாங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா கோயில்கள் வந்து மாடங்களாகவும் பெரிய ராஜகோபுரங்கள்லாம் எழுந்திருக்கு. சின்ன வைரவரும் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ராஜகோபுரங்கள்லாம் எழுந்திருக்கு. என்னன்னா அங்க மதம் பரப்புற இது வந்து ஒரு சாதாரண அடிமட்ட மக்களுக்குள்ளால மதம் பரப்புறதுக்கு எதிராக நாங்கள் மேல்மட்ட மக்கள் வந்து எங்களோட கோயில்களை தான் நிவர்த்தி இருக்க முடியும். அந்த சாதாரண மக்கள் ஏன் மதம் மாறினம்ன்றதுக்கான லோஜிக்கா அதை நிவர்த்தி செய்யல. அப்ப ஸ்டில் வந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களும் காஸ்ட் ரீதியா ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் வந்து இன்னும் மதம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவங்க இன்னும் பினான்சியல்ல குறைவா போயிருக்காங்க. மற்றவர்கள் வந்து இந்த கோயிலோட கூடுதலா கட்டி கொண்டிருக்காங்க. இப்ப ஃபேக்டரியோ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியான குரூப் எங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அங்க பெரு குறைவா தான் இருக்கு. அப்ப அதுல ஒரு 10 years வந்து போக்கஸ் பண்ணலாமா? இப்ப சுயதொழில் வாழ்வாதார உதவிகள் எல்லாம் உலகம் கொடுத்ததுக்கான ரிசல்ட் வந்து நாங்க 10 years வந்து செய்தோம். அதுல ஹாப்பி எல்லாருமே நாங்க ஒரு திருப்தியா அதான் நாங்க முதலாவது செய்ய வேண்டியதுல. இப்ப 2வது கட்டம் வந்து எங்கள்கிட்ட பைனான்சியல் வளத்தை வச்சுக்கொண்டு குரூப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நாங்க அதை கண்டினியூ பண்ணணும். அது சின்ன ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி என்ன நிறைய இவன் ஒரு மிக்சர் கூட கொழும்புல இருந்து வர்ற மிக்சர் பேக்கெட்ல நிறைய இருக்கு. ஒரு கஜு பேக்கெட்ல இருந்து எல்லாம்
அப்ப சின்ன சின்ன ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி வந்து நாங்க ரிட்டர்ன் எதிர்பார்க்காத முதலீட்டுகளை நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கு செய்யலாம், அடுத்த 5 இயர்ஸ்க்கு வந்து ரிட்டர்ன் எதிர்பார்க்கிற ஃபேக்டரியில போடலாம் என்றுதான் என்ற கருத்து. நிறைய இடத்துல நான் பேட்டி கொடுத்தா உதவி செய்த ஆட்களை வந்து சந்திக்க விரைவில் வைக்கப்படுகிறோம், ஹெல்ப் பண்ணணும். அந்த ஏன்னா எங்களை ஃபேஸ் பண்ணவே கஷ்டமா இருக்கு. அப்ப எங்களோட மூல வளங்கள் வந்து ஒரு கணவன் இல்லாத மனைவி இல்லாத ஒரு குடும்பத்துக்கு உதவி செய்யப்பட்ட வந்து அது சரியான ரீதியான ரிட்டர்னை வந்து அவர்களுக்கும் கொடுக்கல, சமூகத்துக்கும் கொடுக்கல. அப்ப நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு அப்படி போகலாம்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி எங்களோட விடோ சம்பந்தமான ப்ராஜெக்டுகள் வந்து வாழ்வாதார மாணவர்களுக்கான ப்ராஜெக்டுகள் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கும். இயற்கை விவசாயம் சம்பந்தமான ப்ராடக்ட்ல அது அங்க வந்து அதை ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த அங்கத்த இளைஞர்கள் அங்கதான் தொடர்ந்து நாங்க இங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ல தான் கொடுக்கலாம். மற்றது அந்த பேக் மாஸ்க் இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட 10,000 மாஸ்க் கிட்ட 15,000 மாஸ்க் கிட்ட அங்க செய்திருக்கிறோம், 10,000 பேக்ஸ் கிட்ட அங்க செய்திருக்கிறோம். அப்ப அப்படியான இதுல வந்து ஒரு கனெக்டிங் நெட்வொர்க் மாதிரி தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கோம். ஈக்குவலி ஸ்டெப் இந்த வருஷம் லாஸ்ட் இயரும் ஒரு கோவிட்டுக்காண்டி தான் ஒரு சேஞ்ச் ஏற்படுத்தினாங்க. இங்கேயும் ஒரு மென்டல் ஹெல்த் அவேர்னஸ் கொடுத்து உலக காரிய மக்களை வீட்டுக்குள்ள இருக்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், வீட்டுக்குள்ள டிப்ரெஷன், அதுപോലെ எல்லாத்தையும் சேலஞ்சிங் எதிர்நோக்கிறக்காண்டி ஹெல்த் அவேர்னஸ் கொடுக்கறக்காண்டி நாங்கள் கனடாவில் சக்ஸஸாக கொடுத்து, அதே நேரம் அவர்களுக்கு அங்கே ஒரு சின்ன அமௌண்ட், அங்கே ஒரு $100 $200 கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்க ஒரு $25,000 வந்து சேர்த்தம் அங்கே அனுப்பினோம்ன்றது ப்ரௌட். எல்லா மக்களுக்கும் நான் எல்லா கனடியர்களோட ஒப்படைக்க நான் எப்பவுமே முன்னுக்கு நிற்கிறதா, நான் எப்பவுமே பெருமையாட வேணும்டா. நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் இட்ஸ் வெரி சேலஞ்சிங். ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் மில்லியன் உழைக்கிறவனுக்கான எதிர்ப்பு வந்து சரியான குறைவு, இங்க வெரி லிட்டில் பிட். அதை பற்றி விமர்சனம் வந்து குறைவு. ஆனா சமூகத்துல நிக்கிற ஒரு போராளிக்கு வந்து விமர்சனம் இஸ் வெரி சேலஞ்ச். அதை விட்டுட்டு போகலாம்ன்ற மாதிரி ஒரு இருக்கும். அப்படியான கருத்துல இன்றைக்கு ஊடகங்கள் பாத்தீங்கன்னா எங்களெல்லாம் அப்படி செய்துட்டு வரைக்கும் யாராவது இன்டர்வியூ எடுக்கணும், யாராவது கேட்கணும் ஒரு கேள்வி வந்து இருக்கும். அப்படி இப்ப எல்லாம் அப்படியெல்லாம் இல்லாம போயிட்டு ஒரு பர்த்டேக்கு ஒரு மீடியா வந்து போஸ்ட் போடுறதுக்கும் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறதுக்குமான ஊடகங்கள் வந்து இந்த உலகத்தை ஃபுல்லா ஃபீல் பண்ணிட்டு அந்த துறையில இருந்து நான் வந்தேன்னா ஷேம் பார்த்தோம். அப்படின்றக்க நீதன் ஷான் நீங்க இன்றைக்கு என்ன இது சம்பந்தமா அடிச்சு கேட்ட எடுத்து ப்ரௌட் ஆஃப் யூ, தேங்க்ஃபுல். ஏன்னா யாராவது ஒரு ஆள் இப்படி ஒரு 1 month அங்க போய் ஸ்பெண்ட் பண்றதுன்றது ஒரு நாட் ஈஸியான விஷயம் இல்லை. சோ மெனி மணி. இப்போ 25,000 நாங்க கொண்டு போறோம்னா அதுல ஒரு 7,000 8,000 இஸ் மை ஓன் மணி எவ்ரி இயர். அப்ப இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து அப்ப இப்படி ஒரு ஆக்கள் கேட்க என்கரேஜ் பண்ண எங்களால செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஆனா இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து அப்படி இல்லை. இட்ஸ் வெரி சேட். இட்ஸ் லாங் வேல நாங்க கனடாவுக்கு செல்லாம் காட்டு இருக்கிறோம். நாங்க இன்னும் நிறைய பயணிக்க போறோம், இன்னும் நிறைய செய்ய போறோம். எங்களை தடுக்கலாம் பாட்டினாரு ஒரு எழுதுறவனோ இதன்றவனுக்கு நெகட்டிவா கதைக்கிறவங்களோ எங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்றவனால எங்களுடைய உணர்வுகளை தூண்ட முடியாது. ஏன்னா நாங்க பிளட்ல இருந்து அங்க வந்திருக்கோம். ஓகே, இப்ப நேத்தியான் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே ஓகே கனடாவை பேஸ் பண்ணி இருந்ததா இருந்துச்சு. இது வந்து அப்படி இல்லை. எங்களோட பேக்ஹோம் இது நாங்க அந்த மாவீரர் ஒரு ஊர்ல இருந்து நிறைய மாவீரர்கள் இருந்து ஒரு நண்பர்களுக்கு இருந்து வந்தாங்க. அப்ப எங்களுக்கான தொடர்பு வந்து இன்றைக்கு நாளைக்கு அறந்துட்டு போறேன். நாங்க எப்படி பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க போறோம்னு எனக்கு தெரியல. பட் இட்ஸ் கண்டினியூஸ் ஆகும். நீங்க அப்படி இருந்ததுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி நன்றி. இந்த அருமையான பல விடயங்களை கூறியிருந்தீர்கள். முக்கியமாக இந்த நீங்கள் செய்த பணிகள் அனைத்துக்கு முதலிலே நன்றி. நிச்சயமாக அது ஒரு முன்னுதாரணம். அதாவது ஒரு விடயத்தை எடுத்து செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்களாக ஒரு முயற்சி எடுத்து தேவையான ஒரு இடைவெளியாக, நிரப்பப்படாத இடைவெளியாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றை எடுத்து அதற்கு உதவுவது என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருந்தது. I think one of the other lessons around your conversation that I want to draw back and re-highlight is the need to base our interventions or support or programs based on real needs, and the fact that, you know, if a village gets the same thing for 200 families to start the same business, who is going to be the customer in that village? And it's important to base the entire thing on a needs-based thing. One of the things that we are struggling with is that we don't have both here or there a place where that galvanizing moment can happen and people can actually really scientifically put out what these needs are and what the kind of support that's necessary. So that still remains a gap both here and also to the extent I know from there as well that we don't have emerging convening of minds there to kind of articulate to the diaspora in a way that could be understood and shared as well. Maybe it's happening, maybe it's the communication breakdown, but we will talk about that a little bit more. I want to now move on to a special guest who's joined us now
Before we go into the next panel, we have Mayor Patrick Brown joining us now. As you know, Mayor Patrick Brown has been a phenomenal champion for Tamil's human rights. Mayor Brown, yesterday we talked, during the summit, we talked about social, cultural, and economic recovery of the Tamil community post-pandemic. So yesterday was a focus whole lot on local Canadian Tamil population and how do we revive, how do we bounce back, what needs to be done. Today is a day to focus on how do we support our sisters and brothers back home in Tamil Eelam, but also how do we memorialize, how do we share information about genocide, how do we continue to document and learn. So you have helped in both fronts, and I'm glad you're able to join us today. We also had the Brampton Tamil Association and Brampton Tamil Seniors Association's representative talking about the monument earlier as well. So we are pleased to have you joining us today. I would like to invite you to say a few words now. Well, thank you, Nathan. And Nathan, thank you for your friendship, but also for the great work you're doing with Tamil Civic Action. You have been an incredible activist in Toronto and for the broader Tamil community in Canada. And the fact that you spend your time creating forums for us to discuss important topics like this, we owe you a debt of gratitude for. Let me say, first of all, that of course, with Thai Pongal and Tamil Heritage Month, it's a time to pause and celebrate the Tamil heritage, ancestry, but also recognize the adversity the community has been through with the genocide, the resilience of the community in the face of that perpetrated act of violence and barbarism that we saw. And I think we need to remember that the efforts to rewrite history, the efforts to diminish the Tamil struggle are still ongoing. You know, we saw earlier this year the great work of MP Gary, MPP Logan, MPP VJ, amongst others. I know, Nathan, you are speaking loudly as well. When the Tamil Journal Instagram page was taken down. You know, there are lobbying efforts against those of us that want to speak the truth. And we should never be bullied in terms of speaking out against human rights abuses, but about telling the truth of the adversity of the genocide that was inflicted upon the Tamil people. You know, we had a delegation at Brampton City Hall who complained when I wanted to build a monument remembering the victims of the Mulivakal massacre. And we had an organized group of some Sinhalese activists who are clearly reading points that were identical to the letter that had been sent to me from the Sri Lankan High Commission, not wanting to recognize the Mulivakal massacre. And, you know, I had a choice there. I could accept the deputation or I could call it out for what it was. And I did. I was not going to listen to propaganda. I was not going to listen to hate. And so I called them out for this action, and they complained to our city's integrity commissioner. And just this week, our integrity commissioner ruled that I was not out of order in in rejecting those preposterous claims. And for me, it's a reminder, the fact that I had to deal with an integrity commissioner complaint because I wanted to speak about the Tamil genocide, the fact that we saw an Instagram page taken down for the Tamil Journal that does such important journalism, really should be a reminder to all of us, particularly during Tamil Heritage Month, that there are still segments out there. There are still activists out there who are trying to rewrite history. And as we've seen after every genocide in humanity, those responsible for sins against humanity do not want to own up to those grave abuses. And so they will try to engage in propaganda to rewrite history. And I think as we celebrate Tamil Heritage Month, we need to continue to make sure that the truth is heard far and wide. And that's why I'm so grateful for organizations like the Tamil Civic Action, where you talk about the lasting effects of the genocide and our responsibilities to continue to make sure we remember
the innocent lives lost. And we'll do our best in the city of Brampton. I'm just proud that our city is a vocal ally and friend to the Tamil community. I also know that this conference is also about responding to the pandemic. And I have to say, if any community defines resilience and the ability to get back on your feet and succeed, it is the Tamil community. And I think COVID-19 is going to be in the rearview mirror very soon. And I think every community in Canada will be able to bounce back with courage and fortitude and determination if we follow that Tamil work ethic and determination and resilience. And so I'm optimistic about the days ahead. I'm optimistic about what lies ahead. I think we're going to come back stronger as a country. It hasn't been easy, obviously, during the pandemic, but we're going to come back stronger. And I think we're finally feeling very good about the hospitalization numbers. Now we need to focus on making sure our businesses get back on their feet. But as always, Nathan, I know you've got a very busy program tonight, and you always have an impressive agenda on your conferences, but I didn't want to miss the opportunity to bring words of friendship and support from the city of Brampton. We're big fans of what you do, Nathan, and you can always count on us to support your conferences and your efforts. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mayor Brown, for joining, and thanks for your continued leadership and support. In fact, you as a leader has created the culture in Brampton City Council that's more inclusive and more open, which was not always the case. As a result, we saw many Brampton councillors and regional councillors participating in the couple of days as well, which is amazing to see. And that's leadership, not just necessarily only to be holding those qualities to you, but also to be able to engage other councillors and others on this. And the unanimous motion to build the monument is an example. The message you put out on November 27th, and the fact that there was commemoration of Tamils throughout in many ways, and the Tamil genocide related recognition, formal recognition. So we continue to be seeing your leadership, and it is not only having ripple effect in Brampton, but many other municipalities are taking from your leadership to continue to champion this as well. So thank you very much for joining us today. Thank you. Thank you. So we are live through a couple of media outlets, as well as the different organizations that representatives who are here will stay back for a discussion afterwards. But at this time, I wanted to kind of get back onto the panel. Before I invite the next set of speakers, I wanted to kind of quickly update on something related to the rebuilding initiative that the Tamil community has been involved in. And this update is coming straight from us from Tamil Civic Action. As you know, I was involved in the MOU, as Councillor McElvey pointed out, with Toronto and Jaffna collaboration. And for multiple reasons, and some within our control, some beyond our control, these partnerships aren't emerging out to be what they were hopeful to be. Whether it be Toronto's partnership, whether it be other municipalities that have partnered, and partly because the political climate and change of leadership back home with provincial as well as mayoral representation back home, but also the shifting priorities here. So we have decided to formulate a civil society collaboration, and we had been thinking about that hard, and it's important to kind of share with you that in this year we are hoping that we can formalize a Toronto Jaffna civil society collaboration that can direct what kind of collaboration that could be seen at the municipal level, because our vision was beyond one or two activities that the municipalities could have. In fact, a complete shifting of focus and resources and minds from a particular city in the diaspora to a particular city or district in back home. So imagine if we galvanize all of the talent and the pool of resources within Toronto's Tamil community and their links, meaning that a Toronto Tamil could be working in a hospital here in a senior level, they could be working in a university. So not only our own capacity and skills, but places we work in, and shift that into a percentage of support that could go to back home in Jaffna district. And if different municipalities that have paired up with different districts do the same, we might be in a better scaled impact rather than a smaller scale
initiatives or symbolic things that are happening. We might need to do it somewhere to prove concept so that, it could be, done in multiple cities. We have Tamils in at least, top 10, at least in 10 big cities across the globe that are wealthy and have a lot of enterprise as well. So it could be a way in which we can start shifting this work. As Kumaran mentioned, there needs to be a lot more coordination. As Navajeevan mentioned, there needs to be a lot more of understanding the need and responding to the need. And so if you're looking at all those kind of things, we need a bit more of a role of a macro level look at this. Many of the projects that we had envisioned around library documentation, digitalizing library resources, we talked about University of Jaffna and Ryerson University Fund. A lot of these have been stalled because we are reliant on municipal government related thing. We don't need to be. We can continue to be building this strongly as a community and work collaboratively with it. It's not either or. It's a bit of a joint effort going forward. So we have reached out to the municipal government representative here around this as well. So we'll keep you posted. And that's a bit of an update. And it's to be frank, it is one of those things where I'm not feeling very happy about where it is at as somebody who was actually visibly seen in pictures doing this. I hold it as one of my responsibilities to make this work, as I have done in few other projects. This one hasn't worked, to be frank, and it's important to make this work because it was giving a lot of hope to everybody, and we need to make sure that hope is established. And we have, it's failed, but it has to be re-energized to do this. So thank you for listening to that. இப்போ நாங்கள் அடுத்ததாக ஆவணப்படுத்துதல் சம்பந்தமான விடயத்துக்கு போயிருக்கிறோம். ஆவணப்படுத்துதல்னு சொன்னால் தமிழர்கள் வரலாறு, தமிழ் இன அழிப்பு வரலாறு, தமிழர் விடுதலை போராட்ட வரலாறு போன்ற விடயங்களை ஆவணப்படுத்துவதற்கான விடயங்கள் எவ்வாறு முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்பதை பற்றி பேசுவதற்காக 4 பேரை சந்திக்க இருக்கின்றோம். முதலிலே ஃபீனிக்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அமைப்பிலிருந்து யதுரன் திருமால் மருகன் இணைந்து கொள்கின்றார். யதுரன் சுவிட்சர்லாந்திலிருந்து இணைந்து கொள்கின்றார். இங்கும் ஃபீனிக்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அமைப்பு இருக்கின்றது. இங்கே பல அங்கத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் as a founder we've asked him to talk to us from Switzerland, Phoenix, the next generation or next generation. Jaduram, please join us. I know it's quite late down there. Thank you very much for staying with us. ஸோ இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். தமிழ் சிவிக் ஆக்ஷனுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்ததுக்கு நன்றி. அதான் இந்த ஹிஸ்டரி எங்களோட வரலாறுன்னு பார்க்க போயிருக்க நாங்கள் எங்களோட பக்கத்துலேருந்து நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவாக நாங்கள் பார்க்குறோம். நான் இந்த குறுகிய நேரத்துக்குள்ள முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் சின்ன ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஆயத்தப்படுத்தினேன். ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? தெரியுது. ஸோ அதான் திருப்பி எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நான் இந்த ஷார்ட்டான நேரத்துக்குள்ள சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஹிஸ்டரி சார்ந்த விஷயமும் மற்றது நாங்கள் ஃபீனிக்ஸ் சார்ந்து நாங்கள் இது நோக்கி எப்படி வேலை திட்டம் செய்து கொண்டு வரோம், பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன, இது சார்ந்து நாங்கள் எப்படி வேலை செய்யணும்ன்றதை சொல்ல விரும்புகிறேன். இதில் தமிழகம் என்ற இதெல்லாம் பார்க்க நாங்கள் இந்த கன விஷயங்கள் காய்க்கப்பட்டது, செயற்பாடுகள், செயற்திட்டங்கள், வேலை திட்டங்கள் பற்றி காய்க்கப்பட்டது. ஸோ நாங்கள் இந்த 3 பெர்ஸ்பெக்டிவை பார்க்கணும்னு சொன்னால், ஒன்று தமிழகம் இதுக்குள்ள பார்க்க எங்களோட வரலாறு உண்டு, மற்றது எங்களோட இனானிப்பண்டு பார்க்க போயிருக்கோம். அதுக்கான உச்சக்கட்டம் போகிறோம்னா 2009, மற்றது எங்களோட எதிர்காலம். ஸோ வரலாறுல இருந்து தான் எங்களோட எதிர்காலம் போகுது. ஸோ அந்த கட்டத்தில் நாங்கள் இந்த வரலாறுல இருந்து நாங்கள் எப்படி நாங்கள் படித்து கொள்கிறோம், அது இங்கே நாங்கள் எங்களோட மக்களிட எங்களோட அடக்குமுறையாக எங்களோட இனாளிப்பு சார்ந்த விஷயங்கள் நாங்கள் எப்படி புரிஞ்சு கொள்கிறோம், இதை வச்சு நாங்கள் அடுத்த நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த விஷயத்தெல்லாம் நாங்கள் இதை பார்க்குறோம். அப்போ இப்போ 2009க்கு பிறகு ஒரு கேள்விக்குறி கொண்டு இருக்குது. ஸோ இதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம், என்ன விதமான இதில் இருக்கோம் கேட்கல. அப்போ எங்களுக்கு ஒரு அடிப்படை வரலாறு விஷயமான விளக்கங்கள் தரலாம். ஸோ இதில் நாங்கள் ஒரு செயற்பாடு என்ன செய்யறோம்னு சொன்னால், இன்ஃபோடே என்ற அடிப்படையில் இல்லாட்டிக்கு மக்கள் சந்திப்பு இதெல்லாம் பார்த்து, அதையும் கூடுதலாக இங்கே பிறந்து வந்தாக்கள், ஸோ டயஸ்போரால பிறந்து வந்த ஆக்களுக்கு எங்கட பிரச்சனை இங்கே தொடங்குது. ஸோ பெற்றோர்மாருக்கு அங்கிருந்து வந்த ஆக்களுக்கு
அவை எக்ஸ்பர்ட் இல்லை. அரசியலா இருக்கட்டும், பொருளாதாரமா இருக்கட்டும், இல்லாட்டிக்கு இந்த போராட்டமா இருக்கட்டும், இது சார்ந்த இதற்கு வந்து அந்த துறையில வந்து எக்ஸ்பர்ட் இல்லை. அனுபவப்பட்டது, கதைகள், அவங்க சந்திச்ச விஷயங்கள், நியூஸ்ல அறிஞ்ச விஷயத்தை பற்றி தான் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு சொல்லிக்கொண்டு வருகிறேன். ஸோ நாங்கள் அதை அறிஞ்சு கொண்டு அதை ஆவணப்படுத்தி அந்த இதை வச்சு நாங்கள் இந்த ஹிஸ்டோரியனை பார்க்க போயிருக்கலாம் 1833 இருந்து இந்தியா நிலைமை வரைக்கும். ஸோ அதில் கீ டேட்ஸ்கள் இருக்குது. இந்த பிராக்கெட்ல சொல்லணும், இந்த தீவு சுதந்திரம், பிரிட்டிஷ் காலனித்துவத்தில் சுதந்திரமான காலப்பகுதி, அப்புறம் வட்டுக்கோட்டை தீர்மானம், அப்புறம் சமாதான காலப்பகுதி, 2009 ஆண்டு இந்த இனாலிப்புண்ட உச்சக்கட்ட பகுதியாகவும் ஒரு தற்போதைய காலநிலை. ஸோ இந்த காலநிலை மேலே இருக்கிற விஷயத்தை நாங்கள் ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டு வரோம். ஸோ ஏன் எங்களோட வரலாறு நாங்கள் முக்கியமாக இருக்குன்னு சொன்னால், அதுவும் கனடாவில் இந்த தமிழ் ஜெனோசைட் வீக்ன்ற விஷயம் வந்து அந்த மே 18 நோக்கி அது சார்ந்த இது நடக்கிறபடியா நாங்கள் வந்து ஆனால் அந்த இனாலிப்பு தமிழருக்கு எதிராக நடக்கிற இனாலிப்பை வந்து நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜெனோசைட்டை தான் பார்க்க வேண்டியது. ஸோ ஒரு கட்டமைப்பு இனாலிப்பை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்குது. அதில் வந்து குறிப்பிட்ட இனாலிப்புண்டாலே என்னென்று வந்து நாங்கள் பார்க்கணும். அப்போ இனாலிப்புன்னு நாங்கள் என்னென்று டெஃபினேஷன் இருக்குன்னு சொன்னால், ஒன்று வந்து கொல்லப்படுற மக்கள், மற்றது வந்து மன ரீதியாக உடல் ரீதியாக பாதிக்கப்படுற மக்கள், இராணுவமயப்படுத்துறது, எங்களோட காணியல் இடங்கள் வந்து அது மாற்றப்பட்டு அதன் இராணுவமயப்படுத்தி கொண்டு வந்ததும், அதே நேரம் வந்து இந்த கலாச்சார இதால் வந்து குடியேற்றங்கள் இதால் வந்து மாற்றப்படுறது. ஸோ அதுலேயும் ஒரு பகுதி. மற்றது பிறப்பு விதத்தில் வந்து ஒரு பக்கத்தில் ஒரு சமுதாயத்தை ஒரு இனத்தை வந்து கூட்டுற மாதிரி, இன்னொரு பக்கத்தில் குறைக்கிற மாதிரி. ஸோ இந்த கொள்ற விஷயத்தை தாண்டி இன்று வரைக்கும் வந்து இந்த கட்டமைப்பு சாதி நாளுக்கு நடந்து கொண்டே இருக்குது. அப்போ 2009 மே 18 இதை பார்க்க போயிருக்கலாம். நாங்கள் இதை வந்து ஒரு உச்சக்கட்டமாக தான் பார்க்கணும். மற்ற விஷயங்கள் வந்து இன்னும் கூட அளவாக மறைமுகமாகவும் வெளிப்படையாகவும் நடந்து கொண்டிருக்கு. இதில் சில உதாரணங்களும் முன்னே கலைக்கப்பட்ட அந்த மொனுமெண்ட் உடைக்கிற விஷயங்கள் வந்து இதெல்லாம் திட்டமிட்டு நடக்கிற வழியாக இது ஒரு இனாலிப்பு சார்ந்த விஷயமா போய்கொண்டிருக்குது. அப்போ இதில் சர்வதேச இதில் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ லோக்கலாக நடக்கிறது சில ஆக்டிவிட்டிஸ் இதை முடிவெடுக்கிறத தாண்டி சர்வதேச அடிப்படையில் இந்த மாதிரி போய்கொண்டிருக்கிற விஷயங்கள் நாங்கள் பார்க்கணும். அதில் வந்து இந்த பூலோக அரசியல் வந்து ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ் சரியான முக்கியம். அப்போ இப்போ இந்த அடிப்படையெல்லாம் சில முடிவுகள், சில திட்டங்கள் வந்து இந்த வல்லரசு நாடுகள்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிற வெஸ்டர்ன் கவுண்ட்ரியாக இருக்கட்டும், ஈஸ்ட் கவுண்ட்ரிஸாக இருக்கட்டும், அதனால் தங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சில முடிவுகள் எடுத்து உதவியலோ ஒரு நாடை சார்ந்து இன்னொரு நாடு சார்ந்தா இருக்கும் இருந்து கொண்டு வரீங்க. அப்போ இதில் நாங்கள் ஈழத்தமிழராக வந்து நாங்கள் எங்களை எப்படி நாங்கள் பொசிஷன் பண்ணுறோம், நாங்கள் எப்படி வேலை செய்ய போகிறோம், என்ன மாதிரி செய்கிறோம்னு சொன்னால், நாங்கள் 2000 ஆண்டு காலப்பகுதியிலிருந்து இந்த போராட்ட களம், விடுதலை போராட்டம், அந்த உரிமைக்கான போராட்டம் வந்து அந்த ஸ்பேஸே மாறிட்டுது. ஸோ அதுவும் குறிப்பாக 2009க்கு பிறகு பார்த்தேக்கலாம் எங்களோட நிலைமை வந்து வேறு விதமாக மாறிட்டுது. இதில் நாங்கள் ஒரு மெட்டஃபாரிக்காக சிம்பாலிக்காக சொல்லணும்னு சொன்னால், 2009க்கு முதல் வந்து ஃபுட்பால் கிரவுண்டாக இருந்த விஷயத்தில் வந்து 2009க்கு பிறகு வந்து பாஸ்கெட்பால் கிரவுண்டாக இருக்குது. ஸோ நாங்கள் திருப்பியும் ஒரு ஃபுட்பால் டீமாக ப்ளே பண்ண முயற்சி எடுத்து விரும்புகிறோம்னு சொன்னால், அது வந்து இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு இந்த சர்வதேச பூல அரசியல் அடிப்படையில் நடக்கிற விஷயங்கள்லையும் நாட்டுக்குள்ள நடக்கிற விஷயத்தையும் பார்த்து கொண்டு போயிருக்கோம். கட்டமைப்பு சாதி போயிருக்கலாம். நாங்கள் இதுக்கான தயாராகணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நாங்கள் எங்களோட வேலை திட்டங்கள் எல்லாம் பார்த்துன்னு வரோம். இதில் வந்து இப்போ மெயின் கிரவுண்ட் பார்த்து உலகம் ரீதியாக நடக்கிற இந்த ஜியோ பாலிட்டிக்ஸில் எங்கள் பார்க்கல 3 விஷயத்த நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய 3 பிளேயர்ஸ் மாதிரி இருக்குது. ஒன்று வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் கவுண்ட்ரிஸ் இந்த ஒரு பகுதியில் இருக்குது, மற்றது வந்து இந்த ஈஸ்ட் பிளாக் ஒன்று இருக்குது, மற்ற 3வது பகுதி அதுக்குள்ள நாங்கள் இருக்கணும்னு சொன்னால் அடக்கப்பட்ட மக்கள். ஸோ அந்த பொருளாதார ரீதியாக, அரசியல் ரீதியாக இந்த இனாலிப்பு சார்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வந்து வல்லரசு நாடு அணியப்பட்டு கொண்டு வர இதில் வந்து அந்த இதுக்கு இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து எந்தெந்த கம்யூனிட்டியோ, என்னென்ன நாடுகள், என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்கள் இருக்குதோ அதோட போட்டு நாங்கள் எங்களோட விடுதலைக்காகவும் எங்களோட உரிமைக்காகவும் நாங்கள் அந்த வேலை திட்டங்கள் செய்து கொண்டு வருவோம்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இன்றைக்கு இந்த ஏற்கனவே பல்வேறு விஷயங்கள் காய்க்கப்பட்டபடியாக அந்த 2009 வந்து அந்த ஒன்றென்ற நோக்கின இல்லாமல் பல்வேறு வழிகளில் வந்து நாங்கள் இதெல்லாம் கொண்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த பல்வேறு வழியான்னு சொல்லிக்க சிலது வந்து 10 வருஷம் 20 வருஷ திட்டங்களாக இருக்கலாம். இது இன்னும் ஒன்று வந்து 1 மாதம் 2 மாதத்துக்குள்ள செய்து இங்கே நடக்கிறது மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுக்கு பிறகுதான் இந்த தமிழ்
தமிழ் இல்லாமல் டயஸ்போரா. ஸோ நாங்கள் இந்த சமிட்டை ஒரு நல்ல உதாரணமாக இருக்குன்னு சொன்னால், இப்போ நேற்றான விஷயம் வந்து கனடியன் டயஸ்போரா மக்கள் சார்ந்து அங்கத்தை பற்றி கேட்கப்பட்ட மாதிரி இப்போ எனக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது. அதே மாதிரி இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் தமிழகத்தில் இருக்கிற மக்கள் தமிழகம் சார்ந்த விஷயங்கள் இதை பற்றி நாங்கள் காய்ச்சி கொண்டு வரோம். இந்த இதை வந்து நாங்கள் 2009 பிறகு இந்த ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்க போயிருக்கோம். நாங்கள் ரெண்டையும் வந்து உண்டா பார்க்க வேண்டி இருக்குது. அப்போ இதை நோக்கி தான் நாங்கள் இது எங்களோட வேலை திட்டங்களையும் செய்து வந்து வரோம். ஒரு 2009 பொதுவாக பார்க்க வந்து நாங்கள் அந்த ஒட்டுமொத்த வரலாறு நடந்த விஷயங்கள் இப்போ நாங்கள் அதில் ஆவணப்படுத்தி வரைக்கல செய்து கொண்டு வரைக்கல எப்படி எங்களோட தமிழில் கட்டமைப்புகள் இருந்தது இதை வந்து பார்க்க. அதில் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் 2018-19 நினைக்கிறேன் நாங்கள் இந்த புத்தகம் ஒன்று வெளியிட்டிருந்தாங்க, ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் தமிழ் வந்து. அப்போ அதே மாதிரி இதில் பார்க்க வந்து உற்பத்திய வேலை திட்டங்கள் இப்போ நாங்கள் என்ன மாதிரி போகணும் நினைக்கிறேன். கன விஷயங்கள் இழந்துட்டோம், மக்கள் இழந்துட்டோம், உரிமையாளர் இழந்திருக்கிறோம். ஆனால் இன்னும் ஒரு அத்திவாரம் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அந்த அடிப்படையிலேருந்து நாங்கள் இனி எங்களை போகணும். ஃபீனிக்ஸை பற்றி மேலோட்டமாக சொல்லணும்னு சொன்னால், அது 2014 உருவாக்கப்பட்டது. நாங்கள் இப்போ 7 நாடுகளில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறோம். அதான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழருடைய எதிராமை வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டு நாங்கள் விட்டு கொடுக்க இயலாது. வர நந்திக்கடல் கோட்பாடு அடிப்படையில் நாங்கள் எங்களை வேலை செய்து கொண்டு வரோம். வர எங்களோட அடிப்படை 4 கோர்ஸ் தான் 4 விஷயங்கள் வந்து தமிழீழம், தேசிய தலைவரின் சிந்தனைய நோக்கமும், மற்றது வந்து மாவீரர், தேசிய கொடி. ஸோ இந்த அடிப்படையெல்லாம் எங்களோட எல்லா இதெல்லாம் கொண்டிருக்கு. இதில் சில உதாரணங்கள் அதை ஆவணப்படுத்துறது எங்கள் ஹிஸ்டரிங்கிற இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கல. இதில் வந்து போன வருஷம் திருவண்ணாமலை நிகழ்வுக்கு இந்த தமிழ் சிவில் எக்ஸ்போனாலும் சில வேலை திட்டங்கள் சேர்ந்து செய்திருக்கேன். அப்போ அதில் வந்து இப்போ திருவண்ணாமலை இதுக்கு அந்த நினைவு தூவி செய்த விஷயங்கள், கோரிக்கைகள், இப்படி எனக்கு கனடாலையும் போன வருஷம் முதல் தடவையாக செய்தது நமக்கு தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வர்றது. இப்படி வந்து சில எப்படி எந்த வழியால எங்களோட விடுதலைக்காண்டியும் எங்களோட மக்களுக்காண்டியும் நாங்கள் செயற்படலாமோ அப்படி நோக்கி நாங்கள் செயற்பட்டுக்கணும். அதுவும் வந்து இப்போ இன்றைக்கு சொன்ன மாதிரி நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றிணைஞ்சு எவ்வளவு தூரத்துக்கு செய்யாமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செய்வோம். இதில் அதை எங்களோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதெல்லாம் மேலோட்டமாக தான் சொல்கிறேன். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த நேரக்குறைவாக இருக்கிற வழியா எங்களை இதை வந்து என்ன சொன்னால் ஒவ்வொரு நாட்டிலிருக்கும் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருக்கு. வர எங்களுக்குள்ள டிவிஷன்ஸ் இருக்கு, ஸோ பிரிவுகள் இருக்குன்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தர் என்னென்ன விருப்பங்கள் இருக்கோ அது நோக்கிய வேலை திட்டங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த புத்தகங்கள் சொன்னால் இது வந்து ஒரு மீடியா பிரிவாக செய்து இருக்கு, பொருளாதாரத்துக்கு வேலை திட்டங்கள் இருக்கு, கலை பண்பாடு சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்குது, அரசியல் நோக்கிய வேலை திட்டங்கள் இருக்குது, ஃபுட்பால் டீம் உருவாக்கி வச்சிருக்க இந்த சுவிட்சர்லாந்து இதெல்லாம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட இது, மகளிர் என்று சொன்னால் சம உரிமை சார்ந்த விஷயம், மென்டல் ஹெல்த், இந்த கொரோனா விஷயங்கள் பற்றி காய்ச்சல் இன்றைக்கு. ஸோ அதே மாதிரி மென்டல் ஹெல்த் விஷயங்கள் அப்படியான இதெல்லாம், ஹெச்ஆர், மார்க்கெட்டிங், வர 21 வயசுக்கு உட்பட்டார்கள். ஸோ இன்னும் ஒரு அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு இது என்ன மாதிரி போச்சு சேர போகுது, மொழி எப்படி இருக்க போகுது அதுக்குள்ள வருது. இப்போ இந்த ஆவணப்படுத்துறது, ஹிஸ்டரி, இந்த இதெல்லாம் விஷயம் வந்து நாங்கள் கீ பாயிண்ட் நாங்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னால், எங்களுக்கு வரலாறு தெரிஞ்சிருந்தாலும் எங்களுக்கு அதுக்கான உணர்வு இருந்தாலும் நாங்கள் 3வது பகுதி ஒன்று தேவைப்படுது. என்னன்னு சொன்னால், அடுத்த கட்டத்துக்கு எங்களோட பிளான் என்ன செய்ய போகிறோம். அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஃபீனிக்ஸ் சீரீஸில் வந்து நம்ம வேற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம விரிவாக இதை பற்றி கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன். முக்கோண திட்டம் ஒன்று இருக்குது. ஸோ தமிழீழ விடுதலைக்காண்டி நாங்கள் என்ன மாதிரி இதை செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால், தமிழீழத்தை உருவாக்கலாம் நினைக்கலாம் வந்து பல்வேறு வழிகள் இருக்குது. அந்த இதில் வந்து இந்த முக்கோண திட்டம் என்ற கான்செப்ட் வந்து நாங்கள் ஃபீனிக்ஸ் சீரீஸாக வச்சிருக்கோம். அதை ஒரு அடிப்படையாக வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கோம். அதில் ஒரு பகுதியாக இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு இதுதான் தமிழ் அடையாள அட்டை. ஸோ அது வந்து இப்போ எங்கள் வெப்சைட் இதெல்லாம் போய் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கான இதை உங்களுக்கு விளக்கம் தெரியும். ஏற்கனவே இந்த காலத்து மாதிரி இந்த சோஷியல் மீடியா இதில் பிளாக்குகள் இதெல்லாம் இருக்கிற வழியா இப்போ மேலதிக இன்ஃபர்மேஷன் இந்த சேனலில் இருந்தால் இப்போ பாருங்க, சில நேரம் பிளாக் ஆனாலும் வேற சேனல்கள் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நன்றி, இது வரைக்கும் நன்றி உங்களுக்கும் இந்த சந்தர்ப்பம் தந்ததற்கும். அப்புறம் டிஸ்கஷன்ல வழியா கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Nandri Yaduram, thank you very much, Yaduram, for joining us from Switzerland. Phoenix has a chapter in Canada. It's a newer chapter, but we heard from one of the founders of Phoenix, the next generation, and the work that they're doing. We have three more speakers, and then we also have a couple of elected representatives as well, before we go into the actual interactive part where we will be discussing together. So I'm hoping that we can get through the rest of it fairly quickly. I'm going to ask Sumu Sati to join us. She is a social worker in Canada, and actually was one of the folks involved with Come Do It, I think, when she had gone back home as well.
and she's working on a docu-film, I think, documentary, looking at, and I'll get her to speak more, but it's another form of telling the story and her experience and others' experience reflected through a media arts work. So please join me in welcoming Sumu Sati to say a few words. Thank you, Nathan. Thank you very much. So yes, you're right. நான் காம்பீட் மூலமா லீடர்ஷிப் ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஒர்க் செய்யறதுக்கு 2017ல ஸ்ரீலங்கா போனான். அண்ட் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பேட்டிகலோல இருந்தது. அண்ட் தென் ஆஃப்டர் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு நான் மீடியா சோஷியல் ஒர்க் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வர்றபடியா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்து டிரெக்ட் பண்ணினது. அந்த டாக்குமெண்ட்ரி வந்து 4 ஈழத்துல பிறந்த பெண்கள் இந்த கதையை சொல்ற டாக்குமெண்ட்ரியா இருக்குது. அதுல வந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடையும் மற்றது சுனாமியில இருந்து சர்வைவ் பண்ணின சுனாமி சர்வைவர்ஸ், மற்றது டயஸ்போரால வாழ்கின்ற பெண்கள், மற்றது 1983 ரயட்ஸ்ல இருந்து சர்வைவர்ஸ் என்ற ஸ்டோரிஸும் இருக்குது. இது வந்து நிறைய கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில இந்த படத்தை வந்து எடுத்து முடிச்சது. ஆனா எடுத்து முடித்த பிறகு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது. அதாவது அந்த படம் வந்து ஈழத்தமிழர்கள ஸ்டோரியை சொல்றது, ஃபண்டர்ஸ் வந்து ரிலக்டண்டா இருந்தவங்களுக்கு காசு தர்றதுக்கு இந்த படத்தை முடிக்கிறதுக்கு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணப்பட்டு கடைசியில போனாலும் அந்த கடைசி நேரத்துல வந்து அந்த ஃபண்டிங் கிடைக்காம போனது. பிறகு கவர்மெண்ட் மாறினதால அங்க இருக்கிற அந்த எடுத்தவர்களோட சப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த சேஃப்டி வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்காக இருந்தது. சோ இதால வந்து நிறைய தடைகளுக்கு மத்தியில கடைசியில இப்ப நாங்க டிசம்பர்ல கிக் ஸ்டார்டர் ஃபண்டிங் ஒரு ஃபண்ட் ரைசர் லான்ச் பண்ணினாங்க. ஆனா அதுவும் இந்த கோவிடால எங்களுடைய பிசினஸ் ஸ்பான்சர்ஸ் ஒருத்தருக்குமே வேலைக்கு காசு தர முடியாமல் போனதால இது வந்து ஒரு இந்த படம் வந்து இப்ப திரும்ப அது வந்து ஹோல்ட்ல போயிருக்குது. சோ ஏன் இந்த படங்கள் நாங்கள் எடுத்தோன்னு சொன்னால், இந்த படத்தையே நான் தயாரிச்சு நான் என்று சொன்னால், நாங்கள் வந்து டயஸ்போரால வாழ்ந்த கேட்கல ஒரு கட்டத்துல வந்து நாங்கள் எங்களோட ஐடென்டிட்டியை தேடுறோம். அதாவது எங்களுக்கு என்ன நடந்தது, எங்களோட மக்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிக்கல, எங்களுக்கான கதைகள் தேவை, புத்தகங்கள், படங்கள் என்ன தேவை. சோ அதுல வந்து இது ஒரு 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 எங்களோட ஹிஸ்டரியை சொல்ற ஒரு கதையாக இருக்கிறதுக்கு. மற்றது வந்து பெண்களோட பங்களிப்பு வந்து போர் நடக்கையும் சரி, போர் முடிஞ்ச அப்புறம் சரி, அவர்கள் அந்த கம்யூனிட்டியை வந்து அவர்கள் பில்ட் பண்ணி எழுப்புறது வந்து அந்த அந்த அவர்களுடைய ஸ்டோரிஸ் வந்து வெளியில வேற இல்லை. சோ அந்த ஸ்டோரிஸையும் சொல்றதுக்காகத்தான் இந்த படம் எடுத்தது. நான் வந்து இப்ப வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி இருக்கிறேன், ஆக்களோட இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்றதுக்கு. அப்ப நாங்க திரும்ப ஃபண்ட் ரைசிங் இனிஷியேட்டிவ் லான்ச் பண்ணிக்கல. நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம். அந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களோட சப்போர்ட்டை வந்து டொனேஷன் மூலமாவோ இல்லாட்டி ஒரு வாலண்டியரா நீங்கள் டீமுக்குள்ள வர்றேன்றாலும் அந்த விஷயங்களை நீங்க செய்யலாம். ஸோ நான் இந்த ஃபார்ம் அண்ட் லிங்க் வந்து இதுல போடுறேன். இந்த படத்தின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அதுல இருக்குது. நான் இந்த இமெயில் அட்ரஸையும் நான் உங்களுக்கு இதுல போட்டு விடுவேன். தேங்க்யூ. Thank you, Sumu. Thank you, Sumu, for joining us and talking about the film, documentary film that you have been working on, and telling us what ways the community can support. Our next speaker is someone who has so much passion for telling our stories, and recently directed and released a movie called Sinam, which received international acclaim. And I was so moved by the movie, and I've known Ranjit Joseph for a number of years as well, and not recently. He had done short films about the Tamil Canadian youth here, very powerful storyteller, and it's amazing to see him have the phenomenal success he's had, because he truly deserves it, and his storytelling is very powerful, and it's authentic as well, and kind of creates the kind of reinforces the need for us to attempt and us to support to tell our own stories. There's been all sorts of, whenever we have an artist come from India, we often have that question: when are you going to act in this character? When are you going to direct a movie about us? I think Ranjit has proven that those questions aren't necessary. The question is more to us: when are we going to equally fund some of these projects and make it last? So Ranjit is recently involved in a OTT platform for Eelam Tamil movies, and it's called Eelam Play, which is phenomenal and launched during this month. So I'm going to request him to come and say a few words. Eelam Play and ஒரு மிகவும் ஒரு புரட்சிகரமான முயற்சின்னு சொல்லணும். எங்களோட தமிழ் சினிமா, ஈழத்தமிழர் சினிமாவை ஒரு
அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்வதற்கு தடைகளை உடைத்து ஒரு ஒரு சமநிலை, அதாவது லெவலிங் த பிளேயிங் ஃபீல்டு, அதை செய்வதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு படிக்கல்லாக இருக்கக்கூடிய திட்டம் ஈழம் பிளே. அந்த திட்டத்தை பற்றி எங்களோடு பேசுவதற்காக இயக்குனர் ரஞ்சித் ஜோசப் அவர்களை இணைத்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம் ரஞ்சித். வணக்கம். இங்க வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ரஞ்சித். நான் சினம் கோல்பேடு டைரக்டர். எனவே இந்த இடத்துல வந்து நாங்க முக்கியமா ஒரு விஷயத்த கலைக்கிறதுக்கு நாங்க வந்திருக்கோம். ஈழம் பிளே. ஈழம் பிளே வந்து நிகழ்நிலை திரைத்தளம், OTT. இந்த பிளாட்ஃபார்மை நாங்கள் வந்து ஈழத்தமிழர்களுக்கான, அதாவது ஈழத்தமிழர்களுடைய படங்கள் மட்டும் இல்லை, ஈழ சினிமாவுக்கான ஒரு முக்கியமான பிளாட்ஃபார்மை நாங்கள் இதை பில்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆல்மோஸ்ட் 1.5 years வந்து இதுக்காக ஒர்க் பண்ணி நாங்க பில்ட் பண்ணாங்க. இந்த OTT பிளாட்ஃபார்ம் நாங்க பில்ட் பண்ணன்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அனைமானவர்களுக்கு தெரியும், சனம்கோள் மூவி வந்து தியேட்டரிக்கல் ரிலீஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் கோவிட் ப்ராப்ளத்தால வந்து ஒரு சின்ன சிச்சுவேஷன்ல வந்து அந்த படத்தை வெளியில கொண்டு போக முடியாத ஒரு சூழல்ல நாங்க வந்து OTT பிளாட்ஃபார்முக்கு அந்த படத்தை விற்கிறதுக்கு முயற்சிக்கையில நடந்த சில கசப்பான அனுபவங்கள். அதாவது வந்து தமிழ் படம் என்று சொல்லும் பொழுது நாங்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வர்த்தக வலையமைப்பு கூடாகத்தான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் பிளாட்ஃபார்முக்கு போகலாம். இப்போ கனேடியன் சர்டிஃபைட் மூவிஸ்ன்னு சொன்னா ரிலீஸ் இன் கனடா. ஸோ நாங்கள் இன்டர்நேஷனல் ரிலீஸ் தேவைன்னு சொன்னா we have to go through the இந்தியன் தமிழ் சேனலுக்குலாம் போகணும். ஸோ அதுக்குள்ளால போகும்போது அங்க ஒரு பெரிய லைனப்பே இருக்கும். அந்த லைனப்பை தாண்டி நாங்க உள்ள போனோம்னு சொன்னா பெரிய ஒரு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல நாங்க வெயிட் பண்ணி கொண்டிருப்போம். ஆனா என்ன நடந்துன்னு சொன்னா ஒரு டைமுக்கு பிறகு வந்து எங்களோட படம் வந்து மூவ் ஆகவே இல்லை. அது என்ன என்று இன்டர்னலா இருக்கக்கூடிய லீடர்ஸ்ல கொஞ்சம் தெரிஞ்சா கூட கேட்கும் போது ஈழம் சார்ந்த பொலிட்டிக்ஸ், ஈழம் சார்ந்த அரசியல் நிலைப்பாடு உள்ள படங்கள் வந்து இந்தியாவினுடைய அரசியல் நிலைப்பாடு உள்ள மனிதருக்கு கூடாக வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு அனுப்புறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்றது வந்து எங்களுக்கு தெளிவாக தெரிய வந்தது. இது வந்து ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ் தான். என்னன்னு சொன்னா எங்களுக்கு எதிராக உருவாக்கக்கூடிய படங்கள் ஈஸியா மெயின் ஸ்ட்ரீம் பிளாட்ஃபார்ம்ல வர முடியுது. ஆனா எங்களுக்கு சார்பான படங்கள் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஏன் வர முடியும் இல்லைன்றது வந்து ஒரு கொஸ்டினாவே இருக்கு. இப்போ அதாவது வந்து நாங்கள் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ரிலீஸ் செய்யணும்னு சொன்னா, நாங்கள் ஆஸ் அ கனேடியனா வந்து நான் இந்த மூவியை கனேடியன் சர்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா கனடாவில் மட்டும்தான் ரிலீஸ் பண்ணலாம். பட் சினம்குள்ள பொறுத்த வரைக்குமே அது வந்து முழுக்க ஈழத்தில் எடுக்கப்பட்ட படம். அதை ஒரு கனேடியன் மூவியா இது பண்ண முடியாது. எனவே இந்த ஒரு பேக்ரவுண்டை வச்சுக்கொண்டுதான் இது நாட் ஓன்லி சினம்குழுக்காக மட்டும் இல்லை, எங்களுடைய இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூடியூப், சோசியல் மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை சோசியல் மீடியாவிலையும் எங்களுடைய விடுதலை போராட்டத்தின் அடையாளங்கள் வந்து அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. எங்களுடைய வரலாறுகள் வந்து கொஞ்சம் அப்படி முழுமையாக அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. உங்களுடைய தலைவருடைய பெயரையோ தலைவருடைய போட்டோவை போட்டா கூட அது அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அப்ப இந்த ஒரு சூழல்ல வந்து நமக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எங்களுக்கு தேவைப்படுது. எங்களுடைய வரலாற்றை சொல்வதற்கும், எங்களுடைய கதைகளை பேசுவதற்கும், எங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ரிஸா, மியூசிக், எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து எங்களோட மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்றதுக்கு, நாட் ஓன்லி எங்களோட மக்களுக்கு மட்டும் இல்லாம ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆடியன்ஸ். இப்போ வந்து ஈழம் பிளே என்றதை நாங்க உருவாக்கி வச்சிருக்கிறோம். ஈழம் பிளே வந்து ஒரு ஈழத்தமிழர்களுக்கான மட்டுமான ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இருக்க போறது இல்லை, ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிளாட்ஃபார்மா தான் இருக்க போகுது. இதுல பலதரப்பட்ட மொழிகள் சார்ந்த திரைப்படங்கள் உள்ள வர இருக்கிறது. ஸோ இந்த ஈழம் பிளேயை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி நாங்கள் பிரசன்டேஷன் செய்ய இருக்கிறோம். இதுல ஈழ காண்பி என்று சொல்லி ஒரு ஆள் இருக்குது. அதை அவர் டாக்குமெண்ட் ஷேர் பண்ண விட முடியுமா? ஈழ காண்பி என்று சொல்லி. சோ ஈழம் பிளேயினுடைய தமிழாக்கம் வந்து ஈழ காண்பி. இளம் பிளே என்ற பேர்ல ஒரு ஆள் இருக்கு, அது ஈழ காண்பி என்று சொல்லி இருக்கிற மாதிரி தெரியல லிஸ்ட்ல பாப்போம். Nilosha, can you or Vanilla, can you make Eelam play co-host? Eelam play தான் இருக்குது ரஞ்சித், Eelam காண்பி என்ற பத்திரம் இல்லை நினைக்கிறேன், ரீநேம் பண்ணிருக்கேன் போல இருக்கு. சோ ஓகே சார், அப்ப Eelam play இது பண்ணுங்க. ஒரு 2-3 மினிட்ஸ்க்குள்ள சேர்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குமா அது? quicker. Nilosha, Vanilla, can you make Eelam play co-host please? I think it has to be, I won't be able to do it. It has to be done by, I think it's possible. Just give me, they're ready now. Okay. Eelam playல இருக்க Eelam காண்பி என்ற அக்கவுண்ட்ல இருக்க நீங்க இப்ப சேவ் பண்ண தொடங்கலாம். ரஞ்சித் அதுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்குது. ஆனா
ஓகே, அது பிரச்சனை இல்லை. அது அது என்ன நான் குயிக் ஸோ பேசிக்கா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, எங்களுக்கு எதிரான படங்கள் வந்து ஒரு ஆண்டுகள்ல வந்து நிறைய படம், ஒரு 4 படம் 5 படமாவது ஈழத்தமிழருடைய விடுதலை போராட்டத்துக்கோ போராட்டங்களுக்கு எதிரான படங்கள் வந்து கொண்டிருக்குது. அதுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்து அந்த ஈழத்தமிழருடைய விடுதலை போராட்டம் சார்பாக வந்து சமீபத்துல வரக்கூடிய படங்கள் பார்த்தா சினம் கொள், பொய்யா விளக்கு போன்ற திரைப்படங்கள்லாம் வந்து கொண்டிருக்கு. அப்ப எங்களுடைய திரைப்படங்கள் குறைவதற்கான முக்கிய காரணம் எங்களுடைய திரைப்படங்களை உருவாக்குவதற்கான தயாரிப்பாளர்கள் கிடையாது, இன்வெஸ்டர்ஸ் கிடையாது. அப்ப ஈவன் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து செய்யற படங்களை கூட எங்களுடைய மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் முழுமையாக சேர்க்க முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கு. அப்ப எங்களுடைய படங்களை, எங்களுடைய வரலாறுகளை சுமந்திருக்கக்கூடிய படங்களை வந்து உருவாக்கி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு தியேட்டர் என்றது வந்து இனி வருங்காலத்துல வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கவே இருக்கும். அப்ப இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ன்றதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு பிளாட்ஃபார்மா மாறி இருக்கு. அதனாலதான் நாங்கள் eelamplay.com என்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நாங்க பில்ட் பண்ணி ஜனவரி மாசம் 14ஆம் தேதி தைப்பொங்கல் அன்று வந்து அதை நாங்க வெளியிட்டு இருக்கோம். இதுவரைக்கும் வந்து 25 படங்கள் அதுல இருக்குது. அதுல வந்து 25 படங்கள் ஈழத்திரைப்படங்கள் உள்ள இருக்குது. இன்னும் இந்த ஆண்டு இறுதியில வந்து 150க்கு மேற்பட்ட திரைப்படங்கள் வந்து நாங்கள் உள்வாங்கி இருக்கிறோம். இந்த ஈழம் பிளே வந்து முழுமையாக வந்து ஒரு 2000 பேர் வந்து இந்த ஆண்டுக்கு எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தார்கள் என்று சொன்னால், இந்த ஆண்டு இறுதியில் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கான ஒரு திரைப்படத்தை, ஈழம் சம்பந்தமான ஒரு திரைப்படத்தை வந்து நாங்கள் உருவாக்குவோம். அதாவது வந்து மக்களுடைய பணத்தை வைத்துக் கொண்டே நாங்கள் எந்த ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸும் இல்லாமல் எங்களால் உருவாக்க முடியும். அதே மாதிரி 2027 வந்து எங்களுக்கு 25,000 பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இருந்தால் நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுக்கு 10 திரைப்படங்களை, ஈழம் சார்ந்த திரைப்படங்களை நாங்கள் உருவாக்க முடியும். அதாவது வந்து ஈழம் பிளேயை வந்து மக்களுடைய பணத்தை வைத்து சாதாரண, அதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வரக்கூடிய மக்களுடைய பணத்தை வைத்துக் கொண்டே 80 ஈழம் சார்ந்த திரைப்படங்களை உருவாக்க முடியும். அப்படி உருவாக்குவதன் மூலம்தான் என்னன்னு சொன்னா, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், திரைப்படம் என்றது வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான மீடியா. இந்த உலகத்துல வந்து நிறைய ஜெனசாய்டு, அதாவது வந்து யூதர்களுக்கு எதிராக நடந்த, உகாண்டாவில் நடந்த, கம்போடியா, வியட்நாம் நடந்த ஜெனசாய்டு எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது வந்து திரைப்படங்கள் தான். அந்த அடிப்படையில வந்து வருங்காலத்தில் நாங்கள் எமது விடுதலை போராட்டம், எமது மக்களுடைய கதைகளை தொடர்ச்சியாக எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்மை வந்து நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக கொண்டு செல்ல வேண்டும். அதுதான் முக்கியம். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த ஈழம் பிளேயை வந்து நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறோம். இதை பார்த்து கொண்டிருக்க நீங்கள் எல்லோருமே வந்து eelamplay.com, அதாவது EELAMPLAY.com, இதுல போய் நீங்கள் விவரங்கள், எல்லா விதமான விவரங்களும் இருக்கும். அதை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் அதாவது வந்து இதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம், நாங்கள் உங்களிடம் வந்து கெஞ்சி கேட்க போவதில்லை. காரணம் வந்து நாங்கள் ஒரு கடமையாக இதை செய்தால் மட்டுமே இது ஒரு லாங் டேர்ம்ல வந்து எங்களால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் எல்லோரும் ஈழம்லே சப்போர்ட் பண்ணணும். நீதன் வந்து இதே மாதிரி வேற மீட்டிங் ஃபியூச்சர்ல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நாங்கள் ஒரு ஃபுல் பிரசன்டேஷன் வந்து ஈழம்புலை சம்பந்தமாக கொடுப்போம். இந்த இடத்துல வாய்ப்பு தந்ததுக்கு நன்றி நீதன். நன்றி ரஞ்சித், ஜோசப் இணைந்து கொண்டதற்கு. இந்த டிஸ்கஷன் டைமுக்குள்ள டைம் இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் அதுக்குள்ள பார்ப்போம் இந்த டாக்குமெண்ட்ரியை. As I mentioned, it's an important initiative. And imagine that subscription level of 25,000 that Ranjit was talking about is easily doable. That means 10 films a year. How much of knowledge production that would have? It could be documentaries, it could be feature films. And in fact, once we are able to provide that market, it would open up those films to broader Tamil market, and it sustainability gets built on it. So it's very important to be thinking long term and starting to invest in this innovative ways of building the industry that would tell our stories in an authentic way. And it is also of time is of essence, because we cannot do this 15-20 years later. This is the time to build it, because if you don't build it now, 20-30 years, the entire landscape would have shifted. So it's important to do this now. Thank you, Ranjit. We have one more speaker, and then we have an MPP and an MP here as well that we want to kind of bring them to say quick greetings. So we're going to Anujan Raja from Tamil Civic Action next. Anujan was working on a project and is continuing to reintroduce the project around documenting the stories of Tamils in Canada, Canadian Tamils history here. So when we're talking about documentation, Eelam history and Eelam genocide related history, but also as Jaduram mentioned, the book that Structures of Tamil Eelam is an amazing resource that talks about all the different what we call de facto government and what were the different visions and wings and
departments within the administration of the liberation movement. So now we are going to talk a little bit about documenting Canadian Tamils history. Anujan, take it from here. Thank you, Nathan. Chaturam, I haven't read the book yet, but I'm looking forward to reading it. Hi everyone, my name is Anujan. I'm going to speak first in English and then I'll repeat it in Tamil. So the project that we'll be talking about is called A Million Words. And the reason behind the name is a picture is worth 1,000 words. And we've collected 1,000 pictures from the early 40s until 2018 of Tamil Canadian history. And we've covered very significant moments. And we've collected it when Nathan was a city councillor in Toronto. And we actually had an exhibition at Toronto City Hall for about a week. We've collected pictures that cover various themes. For example, we had the first Tamil judge who was appointed in British Columbia. We've had pictures of the first MP. We have also had pictures of the reunion with Captain Gus in 2016, and we've collected pictures that it's a wide range of themes. For example, we have pictures of the first temple foundation when the foundation for the temple was laid. We've covered every province in Canada except for Prince Edward Island, and we're still collecting pictures. So the goal is to continue to build, and within a year we want to launch an archive. So if anyone is interested in being part of it, or if anyone has any significant pictures that should be included, please do send it our way. We haven't really figured out how we're going to do it. If we're going to divide the pictures by theme, or if we're going to do a timeline, or if we're going to do both. So we're still in the early stages of collecting, and want to make sure that we cover all the very interesting histories in Canada of Tamils. So just to repeat that in Tamil very quickly. So Nathan City Council இருக்கும்போது நாங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சோம். ஒரு 1000 pictures கலெக்ட் பண்ணி தமிழ் கெனடியன் ஹிஸ்டரி பற்றி டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அதில் வந்து கெனா பிக்சர்ஸ் இருந்தது. 1940 1940 2018 வரைக்கும் நாங்கள் பிக்சர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணினாங்க. ஸோ இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐயப்பன் டெம்பிள் முதல் தடவை இந்த பில்ட் பண்ண முதல் நாள் எடுத்த பிக்சர்ஸ் ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ்லையும் எடுத்திருக்கிறோம். ஸோ பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவிலிருந்து ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ்லையும் எடுத்திருக்கிறோம் எக்ஸப்ட் ஃபார் பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலண்ட் பிக்சர் நம்ம எடுக்கல. ஸோ நாங்கள் ஸ்டில் பிக்சர்ஸ் படங்கள் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது சிக்னிஃபிகண்டான பிக்சர்ஸ் ஏதாவது ஒரு படம் தமிழ் கெனடியன் அண்ட் ஹிஸ்டரியை சொல்கிற படங்கள் இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு அனுப்புங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கனடாவில் வந்து முதல் ஜட்ஜ் இந்த படம், முதல் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் படம், அப்படியான சிக்னிஃபிகண்டான படங்கள் சேர்க்கிறோம். இது வந்து நாங்கள் வித்தின் 1 year வந்து ஒரு ஆர்கைவ் லான்ச் பண்ண போகிறோம். அந்த ஆர்கைவ்ல வந்து சில டைம்லைன் படி செய்வோம். ஸோ ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கான படங்கள் இல்லாட்டி டிஃப்ரெண்ட் தீம்ஸ் படி, இப்போ அரசியல் இல்லாட்டி ரிலிஜன் இல்லாட்டி இப்படி டிஃப்ரெண்ட் தீம்ஸாக செய்யலாம், இல்லாட்டி எல்லாம் சேர்த்து செய்யலாம். ஸோ உங்கள்கிட்ட ஏதாவது படங்கள் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் டூ சென்ட் இட் அவர் வே, எங்களுக்கு அனுப்புங்க. அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ், நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டில் சேர போகிறீங்கன்னா ப்ளீஸ் வந்து நீத்தனை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க, அண்ட் we'll stay in touch. Thank you. Thank you, Anujan, for coordinating this effort. Just also wanted to clarify that, anything that's significant in the 40s, 50s could be like your pictures from your workplaces, your wedding ceremonies, or things that you were on a trip, because we are looking at experiential history as well, rather than not just like a nominal history of who was first and who. And we also want to document any kind of resistance related thing. There were so many protests that we have organized. So we've put together all the protest-related pictures into an Images of Resistance gallery, which we also showcase on Downtown Gardner as well. So there's a lot of different collections that are going on. So thank you very much, Anujan, for coordinating this, and hopefully many of you will be able to participate. So I'm just going to now go to MP Ikra Khalid. Thank you very much for patiently waiting.
MP Ikra Khalid from Mississauga is here with us and would like to bring greetings. Please join me in welcoming MP Khalid. Thank you so very much, Councillor Shan. Nathan, I wish I understood Tamil. All I can say is Apidi Suham Vanakkam. It's really, really great to be here and to really understand the context in which the Tamil history impacts our Canadian mosaic and our Canadian culture. You know, I learn a lot about my Tamil constituents from a lot of our stakeholders here in our community, and I love that they engage with me so much. And a lot of my friends teach me phrases here and there, and also obviously Member of Parliament, Parliamentary Secretary Garian and the Sangari, who put forward and successfully put forward a bill in our Parliament to recognize Tamil Heritage Month. All of those things matter. They matter because it helps us understand who each of us are. It helps us understand our neighbors, our communities, and to work better and better with each and every one of them. You know, there are contributions of the Tamil communities dating back to World War II within our Canadian framework. And I think the more that we are able to share those narratives, the more that we are able to support the community, the better we do, not just in terms of our economy and building a stronger labor market or, like a stronger small business or stronger STEM field, but also just stronger communities for each and every one of us. So I just learned a little bit about the arts and culture and filmography. There's a stereotype, and I'm sorry, I'm going to ask you guys if this is correct. Maybe you can correct me, Nathan. There's this stereotype that the Tamil community are the best dancers in the world. Tell me if I'm wrong. Well, I'm stuck here, you know. If I say yes, I'll be seen as promoting superiority. If I say no, I'll be blamed by my community. Look, I've seen my community. I've seen the global framework. I love the arts and culture. You know, what I can say is there are certain types of dance that are very unique and historically initiated by Tamil community, and no one can beat us on those for sure. I believe that. But listen, I have a lot of Tamil songs in my own playlist, and I think that really helps us when we adapt to, when we understand, when we raise that awareness of one another. It helps us become more inclusive. It helps us become more understanding and appreciative of one another. And when our federal government approved that funding for creating a community center for the Tamil community, I know it was very, very well received because it really speaks to finding that space to build that community, to build that narrative. So I'm here to support. I'm here to really speak on behalf of and to elevate the voice of our Tamil community in Mississauga, Erin Mills, and across Canada. And I'm really looking forward to continuing work with all parliamentarians and ensuring that voice is recognized, that it continues to build on credibility, and that we continue to elevate it in all levels of government, and you know, especially in strengthening those ties with other communities here in Canada. I've always found the Tamil community to be one of the most humble, the most hospitable communities that I've known. And you know, in my riding of Mississauga, Erin Mills, there's about 43 different languages that are spoken, and Tamil is one of them. So I think that we all have a lot to learn from our culture, and to build, using what we learned to build upon what our Canada looks like tomorrow. I know that COVID has been really difficult these past 2 years now, and a lot of our community, especially people of color, are on those front lines. And I just want you guys to know that our government is here to support you through every step of the way. And if there's ever anything that I can help you with, please don't hesitate to reach out to me, to my office. I will post my email in the chat so that you have it. But we're here to support you, and really, really, really happy to be here today. Thank you so very much for having me. Thank you very much, MP Ikra Khalid, for joining us, and
Mississauga still remains home for many, many Tamils. It used to be much more populated before. One of the things I want to let you know is as well that, I know tomorrow is an important day as we remember the massacre that happened in the Quebec Mosque, and as we commit to fight Islamophobia. Tamil community also has Muslim Tamils, and they're very thankful for the leadership you showed in making sure that Islamophobia is addressed. But we as Tamils from all backgrounds, all religions, and all people who don't practice religions within the community as well, together, we are committed to standing up against Islamophobia. And tomorrow we will remember and reflect and also commit to action as we wear those green squares to make sure that we say Islamophobia has no place in Canada, together as communities. Thank you very much for joining us, and we will be in touch. Take care. We now have another friend of our community who has been championing human rights, both here locally, but also for Tamils back home. Goretan Singh, who's the MPP from Brampton, joining us. Please join me in welcoming Brother Goretan Singh to say a few words. Vanakkam, Amma Appa, Epirirukangal. It's such an honor to be with you all today. And it's such an amazing event, Neethan. I want to really congratulate you. You're a champion in your community. You're someone who's so active and so involved. And it's truly the work you do does so much to connect Tamils to their heritage, to their culture, and push them towards fighting for justice, having that mindset of ensuring that no one is left behind. And I really want to honor the work that you've done and the entire Tamil Civic Action Center for this amazing work. I want to wish you all a happy Tamil Heritage Month. It's a beautiful time. It's we have Thai Pongal this month. We've had a variety of online events, and it's an honor for me to be able to share a few words with you. And I've said this online, and I've said it across the board that Tamil Heritage Month is a really important time to reflect and connect on the dynamic Tamil community and to learn more about our Tamil sisters and brothers. For those of us are not Tamil and those of us are Tamil, for the community members who are Tamil, to connect and reconnect with their culture and grow from their culture. And it's so important that we learn more about the Tamil language, the Tamil history, the Tamil culture, dance, food, everything. I always tell people I'm a huge fan of kattu roti. Let me know the vegetarian kattu roti is, and I'm there, because it's such an amazing cuisine, and there's food, such amazing diversity across the board. But it's also a really important time to reflect on the injustices that the Tamil community have faced. And I remember on Twitter, on social media, there's this really interesting campaign that said, "I am Tamil and genocide is a part of my identity." And I remember that was a really powerful social media campaign. I remember seeing young people across the board, everyone just tweeting this, and the tweets were getting a lot of traction. And I think it's something that is inseparable from the Tamil identity, that we must always, whenever we talk with the Tamil community, must also recognize, for those of us who are not Tamil, try our best to understand and recognize the injustices and the genocide that the Tamil community has faced at the hands of the Sri Lankan government. And I'm very proud to say that Ontario, with unanimous consent of all parties, we have passed Tamil Genocide Education Week. And it's going to be a really powerful time, I think, for the Tamil community and non-Tamils to come together to learn about a history that I've had the ability to learn more about over the past couple of years, whether it be the history of genocide that Tamils have faced, the bombing of the Jaffna library, the fact that Tamils were picked up in white vans to be disappeared, never to be seen again, whether it be the events of Black July in 1983, where voters lists were used to identify Tamils, where they were killed in the streets indiscriminately, to the Mulivaikal massacre, where we saw just a horrendous attack and further genocide against the Tamil people. And we now know that this is something that is a trauma, that we know trauma is intergenerational. We know that even if there are members of the Tamil community who they themselves may not have directly seen or impacted by this genocide, they still are going to be impacted by it because of the impacts of intergenerational trauma. And that's why I'm really proud to say that in Brampton, the Tamil community has taken such a powerful step to push to create the first monument outside of Sri Lanka, is my understanding, to honor and to remember the Tamil genocide. And it was actually spurred because of the fact that Sri Lankan government was trying to destroy the Mulivaikal massacre monument at Jaffna University. And that act of injustice really pushed
Tamils across the world, is my understanding, and especially here locally, and I'm very proud to say in Brampton, to get a monument made to ensure that this history is never forgotten, and also for us who are not Tamil to say and to really understand that it's a part of Canadian heritage. It is part of Canadian history, because the Tamil community is a dynamic part of our community, and you can't separate, you can't pick and choose when you get a community. You take the community as they are. Their traumas, their histories, their amazing contributions, but it's all taken collectively. And for us to truly create this society where we are understanding, embracing, and celebrating one another, we also need to acknowledge their traumas and their genocide. So I'm here to say I've been an outspoken individual with respect to the Tamil genocide. As a Sikh, as someone who's experienced a genocide at the hands of the Indian government, it's something that I've had a lot of conversations with Tamil sisters and brothers about. Even the fact, the shared history you have, and when you have two communities that face those injustices, the shared tragedies and sorrows and the similarities in the injustice that we're faced. So it's something that has helped me understand and further connect with the Tamil community, and I hope to do so for years to come and continue to stay connected. And with my connection with Nathan, who I consider a friend, and definitely someone who does such amazing work in the community, I hope to continue to be able to contribute in whatever way I can. Thank you so much, Nandri. Vanakkam. Thank you very much, MPP Guratan Singh, for joining us. We are now shifting to an open discussion. So we want to hear from the people who are not speakers, and there are a number of you who are from different organizations and different leaderships. So the viewers, the attendees are watching it through live and through media, but the ones who are here, you were invited because of your involvement in leadership roles in the community. So we want to hear from you, because this is about generating ideas. And sorry, Nathan, I don't want to interrupt, but I got a baby I got to put to bed. My baby's just 16, 17 months old, so I gotta jump off soon. So I'll stick around for a bit, but otherwise, please enjoy this event. Thank you. Peace and word. Vanakkam. Thank you. Appreciate that. Thanks. No worries at all. You got to balance all of our duties as elected representative, but as a father as well. So it's important to have the balance. Thank you for joining. So those who want to make any comments, please raise your hands, and we invite people who were not panelists to first start with your comments and ideas and questions. Keep it brief, and let's get started about how do we document the genocide and share and learn from it, and how do we make sure that the histories are documented, but also how do we make sure that rehabilitation work that happens back home is effective, ethical, leads to transformative change, and so on. So let's have some discussions on the topics that we covered already. If you wish to speak, I don't know if you know if you can go to reactions and raise your hand, but you can get to put up your hand or put in the chat your name, and I'll unmute you to speak first. And we also have probably a Jamboard that where you can put comments. If you're not someone who wants to speak directly and want to put your comments, we can also put that. If you can see on the chat, you have a Jamboard that folks can put some ideas as well that we can generate from there. So who wants to go first? Okay, I see a hand. Ilakian, I'm going to ask you to unmute. Hello? Go ahead. Yeah. Solomon. Hello? Yeah, Ilakian, we can hear you. Go ahead. I got muted again. Hello. Yeah, I can. Do I need to turn on my cam, or it's okay? It's totally up to you. You can speak without the camera or with camera. It's up to you. Wait, I'll put my camera on then. Okay. Oh, you can see me now? Yeah, I can see you. Yeah. All right, sure. Okay. In my organization, Tamil Civic, at Tamil Civic Action, we were doing we were doing like some petition where for school boards to educate about the Tamil genocide, like across the GTA. I think that should be important, because for the next generation and the generations coming on, the genocide should be definitely educated, because it's a big tragedy within the Eelam Tamils,
and we should speak out and educate others, especially non-Eelam Tamils, because if we do, then it will definitely benefit the Tamil community in Canada and worldwide, which I think it would be very good. Thank you, Ilakian. Yeah, Ilakian is a high school student who's joining us. I think so. What's happening? Just to give a bit more context from what Ilakian was saying is that the Tamil Genocide Education Week has passed as an act already in the province, but the school boards don't necessarily get a mandated responsibility to do anything about it. So it could be as if the school boards don't adapt it and do something, it could be symbolic and just sit there. So what the Tamil Civic Action's youth wing, the Our Time movement folks are doing is petitioning the school boards to say, now that the act has passed, can you take this on and incorporate that into your activities? And as Kotula had initially mentioned, Toronto Catholic District School Board is already doing, some of the other school boards are starting to think, but some may not do it as well. It took, Tamil Heritage Month was an act in province in 2014, but some school boards didn't even pick it up until last year. So it's important for us to engage the school boards to be part of that education. So thank you, Ilakian, for doing the petitions, and hopefully we'll have some success this year with that. Anyone else wants to jump in to say a few words or your comments? Anyone wants to share ideas? I know there's a lot of bright minds here. Okay, I see one more hand. Well, go ahead. Actually, it's for Neithan about the comment on the Jaffna and Toronto city, the sister city agreement, MOU. And you mentioned that there may be a plan to engage the civil society in Jaffna with the civil society in Toronto. Can you able to elaborate a little bit, because the civil society in Eelam, especially in Northern East, it's under heavy pressure. The academics and pretty much the civil society, they actually became a powerful union in 2017 and 18, and now they are actually really not that in the force, because they are actually politically suppressed. What you have in mind for that collaboration? Thank you. Well, I've allowed people to unmute yourself as well now, so feel free to unmute and jump into the conversation if you're not able to raise your hand. So, well, I think, so we're not looking at a civil society coordinated group here and a civil society coordinated group there merging, or it's just basically doing a civil society coordination from here to there. Like, for example, if we feel from here that University of Toronto's 3 campuses together can work with Jaffna University on an innovation hub, then we will facilitate that, and then that happens on its own. So the coordination function would be there, but it doesn't have to be that everything has to go through a coordinator group there, and it doesn't have to be related to issues that are quote unquote potentially troubling for people there. It could be about innovation, employment, technology related support. It could be library documents. It could be even the history of Jaffna from a more, the historic sites that needs to be, heritage sites in Jaffna, for example, that needs to be protected, for example. What are the heritage sites, and how does maybe we can work here with Heritage Toronto and say, what mechanism do they use around preservation of heritage, and then see how we can help through funds or through expertise and so on. So it's more of that kind of support rather than saying, here is a civil society network and there's a civil society network. We need to work like that, just to get more things moving. Otherwise, we would be like, if at the end of 5 years, we are almost at 5 years, I think, if I remember correctly, if we are still talking about potentially one person coming here and going there, or if we're just doing something very small, it's not the scale that we were looking at. So what we're hoping is that
there could be smaller projects that are naturally aligned, and it doesn't have to be like, for example, there's a group called Tamils in Public Service. They could connect with the municipal staff in Jaffna district, and they can find maybe we can help to facilitate some conversation that day. So it could be about privacy legislation. It could be about gender equity related conversation. It could be about some professional development work. So whoever has expertise here and there can merge together. And I also believe that a lot of people here have a lot to learn from folks who are doing administration and work there, especially in the form of resilience coming out of war-torn. There's so much to be learned from the experience of what's happening back home. And so the learning would be both ways. So that's what we are thinking. Maybe after a while it'll have its own natural way of collaboration. It would still mean that we would still keep informing the municipalities in both places to be involved as much as possible. But my thing is that if you need Ryerson University to set up an innovation hub in Jaffna, you don't really anymore need specific municipal level involvement, because it's about networking and connecting that, right? If we do that with different cities, different places taking on different districts, we can easily, if you're talking about the population, the Tamil population that is in many of these districts are not significantly high. So we can possibly do a bit of a matching with diaspora working on almost per capita kind of thing. So if we go that way, that's the idea. So I don't know if I'm explaining correctly, but the idea is to kind of pick few projects and start doing it with. So for example, if we say innovation hub, they say Jaffna University has social innovators who look at problems that the society has around, maybe it's environmental issues that they're talking about, maybe it's about traffic things. We can connect with people who are working on those things here, and then they can maybe find solutions that some entrepreneurship can develop and provide as well. So that's some examples that. And this was all supposed to be done through municipality. We had a full plan developed, and we had three deep consultations with the community when I was there as a counselor, and we provided those things. But over and over, it comes down to just maybe a virtual event or somebody. So that's why I think if the community takes a leadership, it will move faster, and then we can always ask for help when municipalities need to do something. Thanks, Neelan. Actually, the reason I try to get a little bit more information on that one is actually there may be a potential that the Sri Lanka will go in a military role, kind of complete military role in near future. If that happens, then the civil society is the only way to protect people, but not sure. In Myanmar, actually, they did some kind of work in that aspect, at least to get a sense of security and kind of a bit of safety under a military rule environment. But that's the reason I asked that. Yeah. I also want to stress that the Toronto Jaffna partnership was predominantly meant to be more of a development initiative rather than a political safeguard. It was meant to be supporting infrastructure building and capacity building kind of work and kind of cross-cultural or cross-jurisdictional conversations. Kumar? Thank you, Neelan. I think that was a great question by Dale. Two quick comments that I wanted to make on the call relating to this issue, Neelan. One is, I think this bottom-up approach, if I can call it bottom-up approach, is definitely, I think, something that we've seen, at least from my experience, to be quite effective. There's a point in time where you need to codify this within policy and structural institutional ways, but I think the bottom-up approach is the right way to go, because there is still a lot of divide between the homeland and diaspora you need to bridge, even when the intentions are good. I mean, I'll give you an example. We've partnered up with the Jaffna Municipal Council on the Jaffna Clean City Initiative, which is funded by the Canadian High Commission, for example.
And so that involves professionals in wastewater management and waste management in Germany, Switzerland, working with colleagues, with their counterparts back home. And there's one thing to be said when we're working, but they're all, both groups can speak Tamil. And yet, there was an impression that, the team lead was telling me that there was one young woman who felt that we were being too aggressive or too ambitious or too imposing of our views, right? So there's definitely a cultural difference in terms of work styles and things that we need to account for. And people may think this is like in the weeds, but it's ultimately these things that derail projects overall. So it got to a point where we actually told the team lead to get his ass to the ground. So he was actually in Jaffna last month, meeting with these stakeholders and meeting with other people in the North and East. And I think that ongoing engagement, obviously the situation is very securitized as the COVID-19 pandemic, but it really takes, I think, as much as possible for people to connect with each other, as much as possible physically and in all kinds of ways to get these going. So I think that bottom-up approach, people-to-people connection is ultimately what is going to make this sustainable, even as governments dare change, and quite frankly, when governments here change. So that's one point. The second point is, I think, given that election season is upon us, municipal, provincial, and I'm sure federal soon enough, this might seem sort of off-color commentary, but I know Neither you always know I do that. There is a tendency for governments to treat the Tamil community here as, obviously a vote bank, but a lot of the conversation is taken in terms of the policy work on the political and genocide issue, which is rightly so. But we should also understand the Canadian government, and you know how I lean, Neither, but I think even this particular Liberal government, if you look at their official development assistance aid in terms of percentage of gross national income, it is 0.26, which is well below the target of 0.4, around 4 that the OECD has set internationally, and well below the 0.7, international standards set by the UN General Assembly in the 1970s. So generally speaking, Canada needs to do better when it comes to development assistance. And that's just not the Liberal government, like even the previous governments were not doing that. So there's a little bit of, we need to really hold our elected officials, to the walk that they talk. And especially when it comes to, whether it's the Global Affairs Canada or other federal, elected officials, especially when they deal with, community consultations, I think we need to really speak up as strongly for the development, capacity building, resource allocation things, as much as we speak about the political, ultimately the political solution as well. So those are two somewhat related but also fragmented thoughts that just popped into my head. That's very thorough. Thank you very much. Appreciate that. Does anyone else wants to add on to that? Very, very well put. I think there's some concerns. From my knowledge, again, not that I know everything that's happening, there were two big ones. One was the multi-language funding to increase Tamil content back home. I think the federal government funded, and then there was a woman empowerment related funding that was made. But we have no idea of what there is and where it's going and what the impact is as well. But I think one of the things I'm struggling with, maybe Kumaran or Navajeevan or whoever has more on the ground connection back home can guide me on this. Has there been kind of any annual reporting out of the status report of what is needed? Like how many people's employment is still pending? Like what's the average income, or any kind of reporting out of, these are the trades that are flourishing, these are the trades that so we can have a bit of a picture of that. As I think somebody was mentioning, the temples going up, but people, to follow the religion, you miss the people who need to come into the temple, but you building bigger temple and the number of people, because the religious connect is there. So is there any effort being taken either jurisdictionally in districts or in the provinces that can or can we support? Who would take that on? If we say a diaspora, we can put like $30,000 every year to say a thorough needs assessment. I think that might be a good start to,
or 50,000, whatever may be, like to say, this is the needs assessment of what's needed in the northern province or the eastern province, and who would do something like that, where we can then go back and say to, federal government investments, or even if entrepreneurs are trying to set up industries, I don't know if it's happening right now, and I'm not aware of. I have a very specific answer to this, but I'll wait for Navajeevan to go first. I'm sure he's got a lot of good insights into this. Hello. Yes, இப்ப அந்த உமன் கூட நான் இப்ப இந்த முறை வந்து ஒரு ரிவ்யூக்காண்டி நார்த் ஈஸ்ட் எல்லா இடம் டிராவல் பண்ண இடத்துல அந்த சொந்தமா பிசினஸ் வச்சிருக்கிற உமன்ஸ் எல்லாருமே வந்து பெரிய அளவுல சக்சஸ் இல்லை. அதே நேரம் பெரிய கார்மெண்ட் ஃபேக்டரிஸ்ல போய் வந்து இன்டர்னலா வந்து கணக்கு இப்ப நான் கார்மெண்ட் ஃபேக்டரியில என்டர் பண்ணிக்கல நான் யோசிச்சேன்னா இவ்வளவு காலம் ஒரு மைண்ட் செட் இருந்தது. கார்மெண்ட் ஃபேக்டரியில ஒர்க் பண்ற கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே ஒரு 30-40க்கு மேற்பட்ட ஆக்கள் தான் நான் நினைச்சு கொண்டு போனேன். அப்போ நான் வந்து ஒரு 4 hours வந்து அவரோட தனியாக கதைக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. வடமாநிலத்தில் உள்ள கார்மெண்ட் ஃபேக்டரி 2 கார்மெண்ட் ஃபேக்டரிக்கு விசிட் பண்ணான். ஏன்னா சின்ன உமன் செக்டர்ஸாக இப்போ தனியாக தையல் மிஷின் இயங்கி கொண்டிருக்கிற வச்சுக்கொண்டு குடிசை தொழிலாளர் வச்சு கொண்டிருக்கிற ஆக்களை எல்லாரும் இப்போ நாங்கள் அதற்கு கணக்கு பேருக்கு தொழில் வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. அவை எல்லாரும் மீட் பண்ண பிறகு இறுதியாக தான் நான் இந்த ஃபேக்டரிக்கு மீட் பண்ணேன். பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தின ஒரு மெசேஜ் என்னென்னா, எல்லாமே 20 to 25க்குள்ள 18 to 25க்குள்ள யங் கேர்ள்ஸ் ஒர்க் பண்ணிடுறேன். வெரி ப்ரொடக்டிவா இருக்கு. அவை எல்லாரும் $5,000, அதாவது உங்களோட ஆசைக்கு $25 வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணி $25,000 இப்ப வேலை செய்யணும். அப்ப தனிப்பட்ட ரீதியாக அவர்களோட நான் ஒவ்வொருத்தரோடும் இண்டிவிஜுவலாக காய்ச்சினா உங்களுக்கு இந்த சேலரியோட ஹாப்பியாண்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் தராக்கள் 1 to 10 9 தான் கிளிக் பண்ணியிருக்கிறேன். என்னோட பர்சனலா உங்களோட ஈவன் ஃபேக்டரியில இருக்கிற டாய்லெட் வசதியிலிருந்து எல்லாமே நான் பர்சனலா என்னோட இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து நான் இருந்தா ஒரு 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 சர்வே காண்டி. ஏன்னா வெளியில நாங்கள் இவ்வளவு தொழில் வாய்ப்புகளை கொடுத்த என்டர்பிரனியர்ஸை உருவாக்கி இருக்கிறோம். அது வந்து சக்சஸ் ஆகல. இப்ப வேலைக்கு போய் உமன்ஸ் அனுப்புறதால இது சக்சஸ். இதுதான் சக்சஸ். ஆனா அங்க அந்த வேலைக்கு போற சிஸ்டத்தை வந்து நாங்க இப்ப இங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க அவருக்கு ஒர்க் பண்ணி தான் எங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இப்ப KFCயோ யூகேல நாங்க வந்தோடனே படிக்கிறதுக்கு அவருக்கு ஏன்னா அந்த அவருக்கு தான் இந்த சாதாரண எம்ப்ளாயிஸை ஒர்க் பண்றதுக்கான சரியான டேர்ம் இந்த வீக்லி வேஜஸ். அப்ப அந்த செக்டர்ஸை ஓப்பன் பண்றதுக்கான இப்ப வட மாநிலத்துல என்ன கிழக்கு மாநிலத்துல என்ன அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. சின்ன ஃபேக்டரி ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும். ஆனா வடமாநிலத்துல மேனேஜிங் லெவல்ல மேனேஜர்ஸ் கொண்டு வந்து, அதாவது ஆளுமை உள்ள டீம் லீடர்ஸை வந்து உருவாக்குறதுக்கு நாங்க கவுன்சிலிங் ட்ரைனிங் வந்து வெரி ஹை லெவல்ல கொடுக்க வேண்டி கிடக்கு. ஏன்னா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பர்சனை சரியா எடுக்கலாம் இருக்கு. இப்ப எக்ஸாம்பிளா நான் $5,000க்கும் 30,000 $100,000க்கும் ஒரு ஃபேக்டரியை போடக்கூடிய மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இருக்கு. இப்ப இங்க வந்து விட அங்க வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இருக்கு. என்ன வெளியில இருந்து போறாங்களுக்கு தான் தெரியும். எல்லாமே கோல்ட் மாதிரி இருக்கு. சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் வந்து வெரி ஹை லெவல்ல இருக்கணும் கம்பேர்ட் டு இங்கத்தை விட. ஆனா மிடில் கிளாஸுக்கு லோ கிளாஸ் வந்து பீப்புள் வந்து இதா இருக்கணும். எல்லாரும் வேலைக்கு போறதுக்கான சிஸ்டத்தை உருவாக்கணும்னா அந்த ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து வெகுவா ஓப்பன் பண்ணணும். யாழ் மாவட்டம் என்று பாத்தீங்கன்னா யாழ் மாவட்டத்துல இங்க இருக்கிற ஒரு கலாச்சாரம் வந்து வெகுவா வருது. அது வந்து இந்த புலம்பெயர்ந்த மணியால வருது. இப்ப எக்ஸாம்பிளா நாங்கள் இங்க ஒரு எலிட் பாரம்பரியமா CTC பேஸ் பண்ணியோ சேம்பரை பேஸ் பண்ணியோ இந்த பெரிய பெரிய பள்ளிக்கூடங்களை பேஸ் பண்ணி ஒரு நாங்க ஒரு 2000 people ஒரு எலிட் சமூகமா இருக்கோம். அது வந்து இப்ப யாழ்ப்பாணத்துல க்ரோ பண்ணுது. அப்ப லோ கிளாஸ் இப்ப லோன்னு சொல்லப்படுற வறுமை கோட்டுக்குள்ள ஆட்கள் வந்து அது காஸ்ட் ரீதியா முடுக்கப்பட்டு அவை கீழே தான் போயிடும். இப்ப அவைக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஃபேக்டரி ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ஓப்பன் பண்ணி அவைய வேலைக்கு அனுப்புறது வந்து கட்டாயமா தேவையா இருக்கு. நன்றி நவஜீவன். என்ற கேள்வி அது நீங்க செய்த மாதிரி நீங்க ஒரு மைக்ரோ லெவல்ல செய்த மாதிரி ஒரு ப்ராடரான ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு. இப்போ இந்தந்த இண்டஸ்ட்ரி என்ன ஒர்க் ஃபோர்ஸ் என்ன ஏஜ் குரூப்ல ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க்கர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒரு ரேண்டமாக உங்களோட முயற்சியில் எடுத்ததை செய்யக்கூடிய மாதிரி வருமானம் சம்பந்தமான அப்படியே செய்யறதுக்கு அங்கே ஏதாவது பொருண்மைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் லைக்ல இருக்கணுமாண்டு அந்த மாதிரியான ஏதாவது முயற்சிகள் ஸ்கேல் அப் பண்ணப்பட்டு நடக்குது குமரன்? இல்ல சின்ன லெவல்ல நடக்குது. நிறைய ஃபேக்டரிகள் வந்து ஓபன் பண்ணது ஸ்டார்ட் பண்ணினா இருக்கு. சில இடத்துல வேலைக்கு எடுக்க இல்லாம அளவு இருக்குன்னா அதை பற்றி ஒரு வடமாநிலத்துல ஆய்வு. இப்ப இத்தனை ஃபேக்டரிஸ் நான் சொல்றேன் வந்து இந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்குதா? இப்ப நீங்க சொல்றத பார்க்க எனக்கு விளங்குது.
எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணப்படணும்ண்டு. அப்படி இருந்தாலும் நாங்க தொடர்ந்து டயஸ்போரால இருந்து மாட்டு வண்டியில் மாடு வாங்குறதுக்கு தான் செய்யற மாதிரி இருக்கு, ரைட்? அப்ப எங்களுக்கு ஒரு 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 மேப் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டு இந்தந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ரோ மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு, இல்லை இந்தந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு பொட்டன்ஷியல் மார்க்கெட் இருக்குன்னு சொல்லி தானே இப்ப அப்படி என்ற ஒரு 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 விதமான கம்யூனிகேஷன் அங்கேருந்து வருதாண்டு. மேபி குமரன் அது உண்மையை சொல்ல போன நினைக்கிறேன். இந்த ஈஸி ஆன்சர் வந்து அப்படி ஒண்ணும் இல்லை. இந்த நீட்ஸ் அசஸ்மெண்ட் ஒரு விஷயம் நான் இப்ப ஒரு 10 வருஷமா இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கேன். எல்லார்ட்டையும் எல்லா மாநாடுலையும் இந்த நீட்ஸ் அசஸ்மெண்ட் நான் ஒருத்தரும் அதை துப்புரவா வடிவாக நான் செய்யல. அது ஒரு பக்கம் இருக்க, what you're really talking about, Neithan, is how do we go about ensuring we're making data-informed decisions when it comes to development or even other kinds of interventions in back home, right? Related, I mean, the simple answer, as I said, is there is no consolidated view of data coming out of the north and east or any of the other areas. Even generally, if you take Sri Lanka, the data architecture, the data framework is very weak. The Central Bank of Sri Lanka puts out economic data that in itself is sometimes outdated. The GAs have data, the government agent offices have data of their own. Once again, that is fragmented. One of the projects that we've been working on, it's built as a minimum viable product right now, is a project called Tharabu. And through Tharabu, what we're doing is we've pulled different kinds of data sets from health to environmental to education to